ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. நம்ம டிஸ்கார்ட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ப்ரோ, அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. ஜாயின் பண்ணுறதுனா லிங்க் இருக்கும், அந்த லிங்கை தொட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் நமக்கு வசதியாக இருக்கும், கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் லைவ் வரது. சரியா கைஸ்? நான் லிங்க் பின் பண்ணுறேன். டிஸ்கார்ட் லிங்க் மட்டும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நான் அப்புறம் அதுலேயும் லைவ் போடுவேன் கண்டிப்பாக. சரி, லைவ் போடுவேன்ற பாருங்க, அதில் லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணுவேன். சரி, அதுலேருந்து வேணா ஜாயின் பண்ணலாம், ஜாயின் பண்ணிங்க ப்ளீஸ். Because your music can be so hard to find. Vale. என்ன கொடுத்துருக்காங்க நண்பர்களே? மிதுன் ப்ரோ, வாங்க 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 ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. பிசி கேட்டிருக்கேன் ப்ரோ, ரெடி பண்றதுக்கு ஃப்ரெண்டு கிட்ட. பிசி ரெடி பண்ணி போட்டுடலான்ட்டு. ப்ரோ, வேடன் சாங் கேட்டிருக்கீங்களா? வேடன் சாங் இன்டர்நேம் வேடன் வேடன் ப்ரோ. பிஎஸ் நல்லா தான் இருக்கு. இது எப்படி சொல்ல, பிசியோட கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ப்ரோ எல்லாமே. திடீர்னு பிசி இப்படி உட்காந்துருச்சு. அதான் எனக்கு இப்போ நம்ம எடிட் பண்ணாலும் எதுவுமே எடிட் பண்ண முடிய மாட்டேன்ட்டு. அதனாலதான் எதனாவது நம்ம போட்டு எடிட் பண்ணிடலாம், அதுலயும் கேம் பண்ணிக்கலாம்ல. இப்ப நினைச்சா அதுலயும் நம்ம கேம் பண்ணிக்கலாம். ஜிடி இருந்தா அதுலயே பண்ணிக்கலாம். ஜிடிஎல்லாம் அதுலயே இருக்கும். இன்கேஸ் பழைய கேம்ஸ் எதனாவது பண்ணோம் நம்ம பண்ணிக்கலாம். அதான் அதை நான் கொடுத்துட்டேன். பிசி பழைய பிசி இருக்கு, பழைய பிசி ரொம்ப மோமம் ஒஸ்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. என் ஃப்ரெண்ட் இப்போ ரெடி பண்ணான் ப்ரோ, செம்மையா இருக்கு. ஏஎம்டில தான் ரெடி பண்ணான், 35 ரூபாயாம். ஜிடிஎஃப்ஐல லேக் ஆகாம வருது ப்ரோ. ஜிடிஎஃப்ஐ பிரீமியம் ப்ரோ அப்படியே சூப்பரா வருது. நமக்கு தேவை ஒரு சில கேம் தான் நம்ம ஆட போறோம். ஃபிஃபா இதுல இருந்து கனெக்ட் பண்ணி ஆடிக்கலாம். பட் இப்போ அதுல ஆடணும்னு நினைச்சாலும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதுதான் வெறும் கேம் மட்டும், எந்த யூஸுமே கிடையாது. ஸ்பின் போட்டீங்களா இந்த இதுல?
எம்எஸ்என் பேக் போலாம் ப்ரோ, நல்லா இருக்கு. ஆனா ரொம்ப எதுவுமே கிடைக்காது. மேனேஜர் அது அக்கௌண்ட் எப்படி நல்லா இருக்கா இதுல விளையாடுறது? F125 இதுல அமௌண்ட் நினைக்கிறேன். இதுல எவ்வளோன்னு தரலையே. பிஎஸ்ல எப்படி இது? பிசில அது ஃப்ரீயா தரானுங்களா இல்ல காசு கட்டினீங்களா? நம்ம இதுல 4000 போட்டிருக்காங்க ப்ரோ. Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special perfect backdrop for the players to walk out to. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. We have already started here. Bastoni did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Excellent challenge there, uncompromising. And the finish! That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. And the pass is intercepted. It'll be a throw-in. Bro. அப்படியே ஐ ஃபுட்பாலா? ஆமா ஆமா 26 அப்டேட் எப்பன்னு தெரியல. என்ன ஒர்க் விட போறாங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா கிடைக்கிற மாதிரி டைம் நல்லா இருக்கும். Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Italy is the country of great defenders, Peter, and this fella, Alessandro Bastoni, looks very much in line to be its latest representative. I think being an Italian defender, we all know he's very much from the school of no-nonsense, but I really like his technique, and again, he's one of these defenders who can get his head up and just pick out a wonderful pass, 40, 50, 60 yards. Well, quite no argument from me on that one. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Rijkaard. Now it's Stoichkov. Camavinga attempts a clearance. This is Iniesta. Iniesta showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Van Basten. எனக்கு Van Basten கிடைக்காம போய்ட்டானே. Comfortably. Whatever he had in mind, that was not it. And that's a chance! Goal! Gremio! And Gremio! சொன்னோட்டே புடிட்டு போச்சு போ ஸ்டீம் அக்கவுண்ட். Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a ப்ரோ 150 ரூபாய்க்கு தரானுங்களா ப்ரோ? சீரியஸா? எங்க தரானுங்க? என்ன சொல்றீங்க? Have penetrated for the first time. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And it's Iniesta. Looking for the runner. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Koundé. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And Lewis Skelly. David Villa. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And it's Rijkaard. Iniesta. Camavinga does really well to win the ball there. Vitz. Gremio looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose, if they keep the purpose and the urgency, all will be well. Rijkaard.
Iniesta. ஸோ லூசு புண்டா எதுக்குறாங்க டுடே மெனி கேம்ஸ் அப்படியா ஓகே 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 கைஸ் பார்க்குறவங்களா சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். Cannavaro. David Villa. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Big chance! It's loose now. Oh, what has happened here? Showing good feet. Real chance! It's loose and there's a race for the ball. And the ball is out of play. டிசி இருந்தாச்சும் பரவாயில்ல. David Villa. Till the break. Camavinga. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. ஒளி எப்படா பாஸ் போடுறேன் ஆனா இனியஸ்டா ஓடுறான் பாஸ் போடுறேன் ஆனா வந்து இன்னிங் கைஸ் வேற ட்ரிக் ஸ்ட்ராட்டஜி பயன்படுத்தும். Bastoni getting this one clear. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Kunde. Olise. Camavinga. That's Beckham. Luis Skelly. And it's Beckham. That's fierce. நான் பாத்துக்கலாம் லெட்ஸ் நோ பாஸ்கெட்பால் செகண்ட் ஹாஃப் அடிச்சிரலாம் கலக்கலாம். Nicely warming up to what may be a more open second half to follow. It's a dressing room that needs rousing at half time because they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a டவுன்லோட் பண்ணி விளையாடுற மாதிரி இருக்கும் என்ன ப்ரோ. We need to. Hostilities have resumed at the second half. Paris Saint-Germain Guys. really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. கரெக்ட்டா எடுத்தானே பால். Beckham. Luis Skelly. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Great defending, strong and determined. Oh. Aim forwards. அவர் இம்பாப்பே சாவுது கடந்து. Rijkaard is steaming forward. அடிச்சாச்சு பாத்துக்கலாம். Cannavaro did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And it's Rijkaard. Well, that's an inviting ball. That's just playing it safe and simple. கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ண பாருங்க கைஸ் சேனல் அப்படியே புதுசா பாருங்க சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு He's had a go. Oh, great low ball in. Oh, how is that not in? என்ன பண்றது? It's a cracking ball in the way he drilled it across and kept it down too. Oh, he's been caught and the shots. என்ன ப்ரோ போங்க ப்ரோ. Up in no man's land. Out of play for a throw. எங்கிட்டு போட்டா? And the keeper beats it away. Olise. He's had it taken off him. Paris Saint-Germain still this single goal behind. இந்தான Camavinga. Wirtz going face to face with his great rival. என்னடா அவன்? Wirtz. Not one to lose out here, not against this opponent. David Villa has a goal! No mistake! 2 up now. யாரோ மெசேஜ் Bruising. டெலீட் பண்ணிட்டீங்க. A finish of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. Things starting to look very comfortable. You can really ஒண்ணும் பண்ண முடியல bro நானு. this goal was for them. They needed it. Now they have it.
Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Adangota. The delivery wasn't. They can revisit that further on. He could be in here. Edida dai sede. Interception. Mbappe, well, he was given the time and room initially to hold on to the ball. Bro, Eventually, ball he சுத்தமா கண்ட்ரோல் இல்ல ப்ரோ. நான் என்னென்ன பண்ணி பார்க்கறேன் ப்ரோ. கண்ட்ரோலே வர his distribution then and get others into the match. கரெக்ட்டா பால் போடுறான் ப்ரோ. Stay forward for now. Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Mbappe. Oh, great chance. Yo. Oh, good-looking ball. Bro, ball control வைக்க மாட்டறாங்க bro ரொம்ப. No, he's not getting past him there. Ricky push. Look at the space here. There's the shot. They've done it. No space. Ball control சுத்தமா இல்ல. நானும் ball control வைக்கிறேன். சான்ஸ் இல்ல. ரொம்ப பைக் கஷ்டப்படுறாங்க. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாக்குறீங்கன்னா பழைய நண்பர்கள்லாம் சாரி. We have got changes here from both sides, in fact. We have got ourselves a game here. I think they've done so well to get back in it, but it's important now that they don't become over-eager in chasing another. They only need one more chance. Patience is key. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. It's been intercepted. He read that really well and stopped it. Not the most accurate. It's Van Basten! The keeper was likely to need his best there, and he found it. Van Basten! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Ricky push. Gently done. Cannavaro clears it away. I think we're about to see என்ன பண்ணாலும் அடிக்க மாட்டாங்க. no half measures from here. ஷோ சுத்துறானே தவிர இங்கிட்ட புஷ் பண்ணா அங்கிட்ட அடிச்சிடறான் அப்படியே. Seconds now. And Kunde. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. ஏய் போடா டென்ஷன் பண்ணல. Well, this was a game they could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be. ஏன் ப்ரோ என்ன பண்ணா பாருங்க சொதப்புறானுங்க போட்டு ஆட்டு சொதப்பலு. நானும் போட்டு போ எப்படியாச்சும் அடிக்கலான்னு பாக்குறேன். ஏ மாட்டேன். அவ்வளவுதான் சீசன் போட மாட்டாங்க. என்ன ஒருத்தனையும் போட மாட்டாங்க தெரிஞ்சு போச்சு எனக்கு. நானும் முக்குறேன் மனவரேன்.
guys புதுசா பாத்தீங்கன்னா சேனலை அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. ஐயோ guys பாக்குறவங்க சேனலை அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க guys புதுசா பாக்குறீங்கன்னா. ரொம்ப அவுட் ஆயிட்டு போறானுங்க ப்ரோ. சென்டர்ல யாருமே இருக்க மாட்டானுங்களே, இதுதான் பாக்குறேன். இதை வச்சுட்டு 2 பேர் தள்ளி வச்சிருவாங்க அப்படி. அப்ப இவங்க அட்டாக் பண்றது கால் இருக்க மாட்டானுங்களே, என்ன சொல்றீங்க? இன்னும் போட்டு வாழ்ந்துட்டானுங்க. ஓப்பனா ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். போட்டு பொழக்க போறான் இந்த மேட்ச் நேவன். So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. எனக்கு பிரச்சனை என்னவென்றால் பழைய மாதிரி ஓடாமலே எல்லாமே தனித்தனியா ஓடுறாங்க, அதான் பஞ்சாயத்து. கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் புதுசா பாக்குறீங்கன்னா. Is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Just that Stoichkov! Goal! Paris Saint-Germain! என்ன ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே குழந்து விட்டாங்க கைஸ். குளிக்கலாம் வச்சிருக்காங்க கைஸ். That's how you start a football match. That is just remarkable. The amount of bend he got on that. Oh, that's a measured delight. The curl he applied was immaculate. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Now, what about a counter-attack? Now it's Mbappe. Now it's Iniesta. Iniesta will not want to lose out here, not against this opponent. Gabriel. Pedri. Ricky Puig. Rijkaard. Pirlo does well to get it back. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Rummenigge. And he's away. Real chance! Yamma. That's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Guys, பாக்குறவங்க லைக் பண்ணி பாருங்க guys. புதுசா பாருங்க சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. தூக்கி குளிக்லே போறானுங்கடா guys. 8 பேர் பாக்குறீங்க guys. பாக்குறவங்க நம்ம சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. பரங்களே ஐயோ வென் ப்ரோ ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. தூக்கி கரெக்டா குளிக்லே போறான் ப்ரோ. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop and now their chins are up.
Great corner, and he did the rest. Yeah, he makes those runs with great stealth and a ghost-like arrival to get his head to the ball. That has certainly made things interesting. Yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can easily lose focus and then bang, you're pegged back again. He's a sharp little ball. There's the hit! He has done it! And the game is well and truly turned on its head. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, their manager seems to have them always thinking about What the up? next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining അയ്യോ watch. വേറെ He's got the shot away! നീ അവളെ പായാസമാ നമുക്ക് നിൽക്കും Not right, but fluffed the finish. It's easy to say it, but difficult എന്നാ to stop ഫസ്റ്റ് it ടച്ച് when വെച്ചാല് runs behind are being made like that. And it's Rijkaard. That looks a cracking ball. Decent hit! സൂപ്പ് മാറി അടിക്കും That is decidedly lacking. Paris Saint-Germain just served up a reminder of how good they can be on the break. Their method is clear. புளிக்கிட்ட போறான்டா அப்பா வர்றா புளிக்கிட்டே போறான்டா பால ஐயோ Well, it looked promising, but the final ball is just not quite right. பவுல் இல்ல Caught him there, it's a free பவுல் இல்ல என்ன பண்ணாலும் பவுல் இல்ல எனக்கு மட்டும் பாரிஸ் சென்டிமெண்ட் வச்சதான் தப்போ Mbappe. Rijkaard, a player who needs no introduction. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Can he finish? அவ்வளவுதான் It's a goal! பாக்ஸ்குள்ள போனா நம்ம இடிக்கவே முடியாது Game of thrills. இடிச்சாங்கன்னா சொல்ல முடியும் In the blinking of an eye. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. அதுதான் ப்ரோ Tightly gathered and ultimately ஆமா ஆமா பார்சலோனா a tidy வச்சு finish. Yeah, I'd rather praise the scorer than criticise the defence here. He stepped forth and conquered. 2 goals on the day, and he may not yet be done. This is quite a battle. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. வச்சிருவோம் ப்ரோ பிக்கர் ப்ரோ வச்சிருவோம் விட்டுங்க ப்ரோ கடை திறந்தானே இல்லையா Caicedo, Pedri with a fine tackle. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Oh no, what has happened here? Rummenigge and reclaimed it. Great hit! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Tchouameni could move up a gear here. The less said about that pass, the better. Long ball by the goalkeeper. Oh, that's a key interception. Ricky Puig. It looked promising for a moment, but it came to nothing. நட்மேக் Rummenigge! And one more try! ஐயோ நட்மேக் வெறியா It's a decent clearance. எடுறா டே ப்ளீஸ்ரா ஒரு பாலையாச்சும் எடுறா பாலை எடுக்கவே மாட்டாடா Tries a shot! It's run loose. Who's going to get there? Cross goes in there. He's got full. பால் பாக்ஸ்குள்ள போணும் Terrific save from the keeper. That's very Doran good. Samba. You can't ask for much more than that. No way through. அவன் மேல பட்டு போறாடி அப்பா Quite மனசா squeezed that one through. Pirlo has created 1 goal already. And bullet! ப்ரோ இல்ல எனக்கு ப்ரோ என்ன அடிச்சு எனக்கு பால் கண்ட்ரோல் பண்ண ஏன்னா எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேன் ப்ரோ என்ன பண்ணாலும் நம்ம வீரா வாங்குறான் இந்த பாருங்க ப்ரோ முன்னாடி வேற நின்னுக்கிறான் ப்ரோ குளிக்கிட்டு போச்சு ப்ரோ And now they can spring out of defence. Pirlo. This is the time you need that pace.
Iniesta. The pressing's intense and it's paid off. Pedri. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Mbappe. Great defending, strong and determined. There's the 1 whistle week behind. ப்ரோ லாஸ்ட் சாட்டர்டே இந்த வீக் சாட்டர்டே ஓபன் பண்ணிடுவான். கால் பண்ணி கேட்டேன் 250 ரூபா பேசிக் பிரைஸ் ஹோல்சேல் கம்மி பண்ணி கேட்கலாம் பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே நன்றி நன்றி ப்ரோ நன்றி ப்ரோ. It is quite a game, breathless and Okay. laced with excitement. What a good கைஸ் half. பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் புதுசா பண்ணி And it's 2-2. And so we're off again. Iniesta. எனக்கு புரியல இப்ப ஏன் உட்காந்து And they're quick to get it back. And it's Maldini. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. And it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. எனக்கு ஒண்ணு புரியல ப்ரோ. டிஃபெண்டர் பக்கத்திலேயே ஒண்ணே ஒண்ணு ப்ரோ. டிஃபெண்டர் ஏன் டிஃபெண்ட் And there's simply no way out. பக்கத்துல நீ ஓடுற டிஃபெண்டர் தான் அங்கிட்ட ஓடுற நீ உனக்கு Plenty of space here. Well, the counter. எனக்கு ஒண்ணே ப்ரோ டிஃபெண்டர் வந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்கான். இவன் ஏன் டிஃபெண்டர் சைடு ஓடுறான் எனக்கு அது மட்டும் தான் தெரிய மாட்டேங்குது. When we were hoping he'd turn up the heat. Stoichkov. That is good strength. Now it's Ricky Puig. Pirlo. And it's Hullet. Pinches it off him. பாருங்க ப்ரோ Rummenigge. Chance! பாருங்க ப்ரோ டிஃபெண்ட் அவன் பைக் ஸ்டாப் எதுக்கு வந்து அந்த சைடு ஓடுனானே எனக்கு இன்னுமே புரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Quality deserted them when they really needed it. And he cuts out the supply. Rijkaard. Pedri. Quarter of an hour into the second half. Mbappe. And the shot! அவ்வளவுதான்டா. சூப்பரா டே. சூப்பரா 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 நைஸ்ரா. நைஸ்ரா கைஸ் அவ்வளவுதான். Well, it would have been harder to miss. Yeah, the goal was really well worked. Look, the game is a constant search for space, and he found the pocket. And there Yeah. was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. ஃபார்வர்ட் எப்படியா எனக்கு ஃபார்வர்ட் அழுத்துற Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, ஃபார்வர்ட் வெறியா அழுத்துறான். win contender, and he's done it again. புரியுதா ஃபார்வர்ட் நல்லா அழுத்துறான் ப்ரோ அவன். வாருங்க ப்ரோ கார்டு சரி வாட்ஸ் ப்ரோ கேமர் ப்ரோ வாங்க. வார்த்தா மத்தெல்லாம் பிஎஸ்சி கம்பேக்லாம் கொடுக்குறாங்க. கரெக்ட் 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 ப்ரோ. என்ன பண்றதுனே தெரியல ப்ரோ. மார்க் ப்ரோ எப்போ நான் இன்னும் எத்தனை நாள் ப்ரோ இருக்கு அப்டேட்டுக்கு ப்ரோ? யாரு வரா? மேனேஜர் யாராச்சும் வராங்களா? தயவுசெய்து மேனேஜர் வந்தா சொல்லுங்க ப்ரோ. So time for change, and this one has been on the. மேனேஜர் அவங்க ரொம்ப முக்கியமா இருக்கானுங்க. வீக்கெண்ட் கவுண்டர் மேனேஜரே வாங்கி போட்டுருவேன் ப்ரோ. ஷார்ட் ஒரு சீசன் கஷ்டமா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அப்படியே பழகிடும். Rummenigge. That's a nicely measured pass. And the shot! You've got to be quick to recover this. Well, it's good stuff. This is better. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue, and they'll get clinical. And that is expertly dealt with. And he has slightly undercooked that one. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. Rummenigge.
threads one in. Oh, well played, well sorted out. And that pass is somewhat less than ideal. That was just poor decision making and debería apressar. execution. Oh, lovely bit of skill. Driving forward. And the shot! Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Stoichkov. Ambrosini. It's a decent chance to counter-attack. No, that's been intercepted. Iniesta is herring after that one. Iniesta. Oh, he's through the middle. Shot a goal! அவ்வளவுதான். ஆனா என்ன ஆனாலுமே ஏன் வந்து இவ்வளவு ஃபவுலா? வாட் ஃபவுல் ப்ரோ? மேனேஜர் நியூஸ் மட்டும் அன்பிரடிக்டபிளா? ஆமா ப்ரோ கரெக்ட். Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. There's only one word to describe that: clinical. Paris Saint-Germain go 2 up and into a position of real strength. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Cleared without complication. Ricky Puig. Well timed, excellent interception. You cannot. This interception, his positioning was... Oi bro. Bellingham. He is offering some sort of an apology there. Oh, that just required a bit more. Why bro? What happened bro? Deserved better. Why I cannot? You can play. Cannot play. Why bro? ஏண்டா இதை சூனியன்னு வச்சிட்டீங்களா? Guys, just subscribe my channel, guys, if you are new to my channel. The manager can make a change for the first time in the game here. With officials showing that there will be 3 minutes of added time. Pedri. They want to be quick here. It's breakaway time. Rummenigge. Neymar. Bellingham. Oh, shooting chance! Chance again. அவ்வளவுதான். என்ன ஆயிடுச்சு? Very good spell. The intensity is great, but they've got to make it count. Big header. Denied by an instinctive. And we're done. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power. நானே மூச்சா போட்டு ஜெயிச்சிருக்கேன். நீ வேற ஃபவுல் யூ cannot playன்றானே. गाइस பாக்குறவங்க சேனலை அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க गाइस. யாரு? எனக்கு மேனேஜர் வேணும் ப்ரோ கேமரா. மேனேஜர் லாங் பால் கவுண்டர்னா கண்டிப்பா இது மார்டினஸ் போங்க ப்ரோ இப்போதைக்கு. இல்ல குயிக் அண்ட் கவுண்டர் தான் இருக்குன்னா வெயிட் பண்ணுங்க. வேணாச்சும் வருவானு. Wait for quick encounter. Script no? Yes bro, script. Script bye. Okay bye. Without using a scripting plan. गाइस பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க गाइस. புதுசா பாத்தீங்கன்னா சேனலை அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். இவர்களே சோஃபா ஸ்கோர்
Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Things have got underway here pretty promptly. Bumps him off it and wins back the ball. So what can they make of this? Great ball if he can get there. They're urging him to shoot. Well, he got rid because he was under pressure. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And you know, Peter, it's great to see Samuel Eto'o on the team sheet. Energetic, fast, strong, a deadly finisher, and his stamina is absolutely exceptional. He just doesn't stop running. Quite genuine African superstar. And usually leaves you something to remember. Messi. That's been cut out, well played. Iniesta. Oh, it's come loose. Oh, good ball, shots on here. Cleared without complication. Passes short and sharp. And it's Messi. And Messi! Oh, nice. Just not quite. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. Costa Curta does really well to win the ball there. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. That is good pressure, just hounded him off it. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Iniesta. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Paris Saint-Germain so far providing no real test at all for the goalkeeper. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold. Eto'o! Oh, he's been caught on it here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And here's Eto'o, tries a shot! And he was there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Thuram. Oh, here's a chance! Oh, it's a beauty! He's got himself an absolute peach. And wow, he has given that a right old hit. That was magnificent. The way he caught it so perfectly, I think he's even managed to surprise himself, Peter. So the first goal of the game. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Almost half an hour in now. Oh, he's felt that, hasn't he? And here's Eto'o. Tchouaméni did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Rijkaard. He steps in, and that's the end of that. And it's Messi. Eto'o. Great chance! It's there! Hot knife through butter! They have done it again! Well, his movement is all based on fine margins, and the timing of his run then was ideal. Things starting to look very comfortable.
Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. And here's Hullet. Iniesta. Time perhaps for one last twist before half-time. That is a great pick out. And he's away. Well read, and the danger is averted. And that has been clubbed away. And that's definitely not his best. A reprieve, albeit perhaps momentary. Now it's Eto'o. Eto'o, chance! Surely now they are well and truly out of sight. A quite incredible spell. They are flying. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Ricky Puig. Well, this man's contribution is, as you would expect, proving terrific. Well, having that sort of player in your side is reassuring because the rest of the team knows he can make his influence count at any stage. It's simply part of his package. When he really wants to, this fella scores. And the whistle goes for half-time. Well, the contrast in fortunes here. ஐயோ சாரி ப்ரோ மைக்க மியூட் வச்சு பேசிட்டு இருக்கேனா சாரி ப்ரோ Styles on one side, Say. their qualities have shone through. Look across the other way, and there is nothing short of absolute defeat. மைக்க எப்ப மியூட்ல வச்சேனே தெரியல guys. அருமை ப்ரோ அருமை ஆமா ப்ரோ Here's the start of the second half. Well, I'm sure the managers talk the talk, and now it's time for these players to walk the walk and deliver a rousing response. ப்ரோ இதுதான் டிஃபெண்டர் எல்லாம் முன்னாடி வந்து விளையாண்டு இருக்காங்க ப்ரோ And Dijk gets it away. ஐயோ கவனிக்கவே இல்லை ப்ரோ மியூட்ல இருக்குன்றது வந்துட்டு போறதுமே தெரியல எல்லா சைடும் அவன் ஆளா இருக்கும் And he's managed to get rid. That has not gone well. Mbappe. And the assistant referee rightly gives him offside. It's a good spell of possession, this. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And here's Iniesta. Mbappe. Some resolute defending there. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And no, that is pretty much the end of that. ஐயோ Rijkaard. என் பால Superb. கணிச்சு எடுத்துறானே He dealt with. If you were looking at the shopping list of what you need in a top defender, that's it. Romario unable to make it happen for all his good intentions. Has a look and plays it forward. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Keeper's got good distance on that. He's under a lot of pressure there. And here's Romario, distributed tidily. Shapes to shoot! நினைச்சு பாருங்க ப்ரோ பிட்ஸ்கோல மெஸ்ஸி ரொமாரியோ எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு வந்தா குளிக்கு என்னால முடியலடா அடிச்சு They're quick, and to be honest, they're full of belief that it'll pay off.
Gullit gathers from the goal kick. Iniesta. And it's Iniesta. It's a good அப்பா vision எப்படிடா there. நான் போறது Iniesta கரெக்டா கால்கிட்ட வந்துடுறாங்க இப்போ 4 பேரு They're just trying to Restart, negate bro. his influence, and it looks like whatever it takes. Mbappe. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Just the goalkeeper to beat. Now the finish. Really well taken goal. நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா என்ன ஆளே காணோம் Fans, ரொம்ப வருடமாக this is ஆ utopian. என்ன கதை Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு It's பாருங்க become a case of men against boys. It's ruffled a few feathers, but well dealt with. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. என்ன இது ஏன் பாலை வாங்கிக்கிறான் Rijkaard. Romario. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. A lot of space here, a real opportunity. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. மந்த் ஃப்ரீனா Paris Saint-Germain have it back and can go again. Oh, now here's an interesting matchup. And Dijk getting this one clear. Well, they can break here. ப்ரோ ஆனா இது சிஸ்டம் கொஞ்சம் ஃபால்ட்டா பண்ணிருச்சு ப்ரோ அதனால That's தான் a good ball through. Iniesta. Ricky Puig. Paris Saint-Germain do have a chance to counter here. Paris Saint-Germain ran themselves into the proverbial ஒரு cul-de-sac செகண்ட் there. ஹோல்ட் பண்ணு ப்ரோ நான் எப்படி பார்த்தாலும் Chouameni closing in on goal. That's just playing it safe. ஒரு செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணா மட்டும் தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் And it's Stoichkov. Ricky Puig. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. There's a beautiful Space simplicity வேணும் bro about this நமக்கு contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Ricky Puig. Van Dijk makes the interception. Italy clearly now in lead preservation mode. Italy have got it back and they'll have another go. 1 minute to add according to the board. And here's Romario. And that's it. Paris Saint-Germain suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. How would you summarise what we...
ஐயோ சாரி ப்ரோ மன்னித்து விடுங்க பிளாக் ஸ்பைடி ப்ரோ வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. எல்லாம் மாத்தியாச்சு நண்பர்களே. எவன் சரியா விளாட்லையோ அவன் பெஞ்சு தான் நண்பர்களே இன்னைக்கு. எவன் வந்து ஒரு மேட்ச் பின்னாடி ஓடுறானோ அவன் கை காலை உடச்சு போட்டு பின்னாடி திரும்பி பெஞ்சில் உட்கார வைக்க போறேன். முன்னாடி ஓடுறவனுக்கு மட்டும் தான் என்கிட்ட மரியாதை, பின்னாடி ஓடுறவனுக்கு மரியாதையே கிடையாது. எதுக்கு அவங்க வந்து பின்னாடி ஓடுறாங்கன்னே எனக்கு சத்தியமா புரியல. லைஃப் ரொம்ப மட்டமா போகுது. ரீஸ்டார் உங்களுக்கு எப்படி போகுது? லைஃப்லாம் நல்லா தான் போகுது, ஆனா கேம் தான் ரொம்ப மட்டமா போகுது. அதை நினைச்சா வருத்தமா இருக்கு. உங்களுக்கு எப்படி போகுது வாழ்க்கை? வேலை எப்படி இருக்கு? வேலை ஐயோ இதை மாட்ட வரேன். வேலை எப்படி போகுதுன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. இங்க ப்ரோ எல்லாமே கிளம்புற டைம். பெக்கம் வரலாம் என்ன ஆஸ்ட்ரிச்சா திரும்பி பயணம் இல்ல, மறந்துட்டேன் நண்பரே, சரியா கவனிக்கவில்லை. பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது. ஐயோ மணி 7:45 கைஸ், 7:45 கைஸ். இந்த சீசன் நம்மளால உருப்பிட முடியாதானே தெரியல கைஸ். போன சீசன் அடிச்சு பிடிச்சு போயாச்சு. சீசன் போவேனா மாட்டேனான்றது சந்தேகத்தில் ஒரு. So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped. Undoubtedly the place to be at this moment in time. அடிச்சு பாப்போம் ஆர்சனலா. Have a look at this. It is what you anticipate here these days in London North 7. An undulating red and white wave, an Arsenal wave which envelops the team. Things have got underway here pretty promptly. They'll want to make the most of this turnover. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. That's a little off target. We're in the presence of goalkeeping greatness, a man with total command of his defence. I'll say I wouldn't fancy going eyeball to eyeball with him. No, I mean August 14 வரைக்கும் டைம் இருக்கு. August 14 டைம் இருக்கு ப்ரோ. இப்பயே போய்ட்டா மன நிம்மதியா இருக்கும். இப்பயே டிக்ஷன் 2 போயாச்சு ப்ரோ. இன்னும் கொஞ்சம் கூட புஷ் பண்ண விட மாட்டானுங்க ப்ரோ. அதான் ப்ரோ கடுப்பாகுது. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Ricky Puig. And here's Torres. Beckenbauer. Maradona. Well, the run has been sold a little bit short there. Arsenal clearly should have gone for the easier pass. It's a promising position. Sané. Neither of the teams has yet taken the initiative. Well read, nice interception. Maradona. Header! And the ball's come loose here. Serginho. They want to be quick here. It's breakaway time. Borussia Dortmund are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Fernando Torres. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. And that is a little undercooked. And Sané! Ayyo, Ulka. Away with one there. இல்ல Costa Corta. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of... Mbappe! Well, now it's a race for the ball. Rijkaard. ஐயோ நல்ல வேலை. Now Costa Corta. Ricky Puig.
Serginho. He is through here. Skims one in. Maradona. Scholes. Maradona. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Ricky Puig. This is the time you need that pace. And here's Stoichkov. Sane going face to face with his great rival. Oh, that's delightful. Pass for a It's a okay nice one. idea, but the execution was lacking. Ricky Puig. So seriously, He's going to be disappointed with that. Now it's Ricky Puig. Fernando Torres. Great chance! Scholes. Costa Corta. Scholes. Well seen. Saw that coming. And they're not going to make any further progress now. which. Mbappe! Oh, he's managed to Yeah. get the ball wrong. வெற்றியா மாற்றிடா. There are a few pockets of space that are Yeah. being exploited. Bro, அது Arsenal bro, என்ன புரியல எனக்கு. And fast. இது வேணும். இது போடு. Substitution in progress. Borussia Dortmund can now introduce the first of their substitutes. Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Peter, so I can see him making those runs in behind. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Quality ball. Borussia Dortmund are opting for an early change in personnel. They've decided against waiting until half-time. And that should be the keepers. ஓ சரி. ஓகே இதெல்லாம் இருங்க. இந்த மேட்ச் எப்படியாவது ஜெயிக்கலாம். Defence. Well, he was clearly disappointed with that pass. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. Shapes to shoot! அம்மா Goal! லிவர்பூல் சைன் Borussia Dortmund! லிவர்பூல் சைனிங்ஸ் தான் பாத்தீங்க. பார்த்தேன் ஒர்த்தா இருக்கானுங்களே. And a really எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சீசனும் well, it's taken டைட்டில் அடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. but boy, he will want that one. So the first goal of the game. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now and the other has to tone it down. And the first half is done. Well, a very decent watch up to now, but just the one goal so far. It has ஒரு 2-3 கையை மொத்தம் விட்டு சைன் பண்ணிருக்காங்க. அப்புறம் அந்த லெஃப்ட் பேக்கா ரைட் பேக்கா ப்ரோ ஒருத்தன் நல்லா இருக்கு ரெண்டு பேரும். 45 minutes. Well, I think there's plenty to be pleased about with that first half display. பார்சலோனா இருக்காங்க இல்ல நம்ம ஆளுங்க இருக்கானுங்க பாருங்க ப்ரோ. மொரட்டா இருக்கானுங்க ப்ரோ கைங்க எல்லாம். Borussia Dortmund lead by 1-0 at half-time. It's been a good display from them so far. A stable start to the game, and they are Right card, in this place. First half is behind us, and the score is currently 1-0. And the game has already resumed here. Borussia Dortmund really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Now it's Forlan, and he's cleared it out of harm's way. அப்படியே பால் போயிடுறா. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Arsenal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. டேயோ ஐயோ இந்த யூசியல் சாமி. ஆமாம் ப்ரோ இந்த யூசியல் Really tidily gathered, and ultimately a more than tidy finish. Well, I think the keeper has every reason to rip into that defence for allowing him to get into such a good position. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter, Shit. when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing.
We're in for an intriguing second half now. Contrasting moods that could reverse in a flash. Now it's Torres. ஒரு சுத்துறக்குள்ள வந்துடுறாங்கடா சத்தியமா. Cafu. ஏய் சூப்பரா. Cannavaro. Costa Corta. Petit. Arsenal disappointing in the end there. ஏய் என்ன பாசிக்குண்டா. Borussia Dortmund are of course in a position to go to the bench should the need arise. Serginho. Well cut out, no margin for error there at all. And it's Iniesta. Sané. Maradona. Now Costa Corta. Bout of passing here, really easy on the eye. Picked out brilliantly. Now the finish! Goal! Arsenal! And the comeback is complete. Nah bro. It's pieced together as efficiently as that. It's a joy to watch. And he's done it again. He's got his ஐயோ Arsenal. ப்ரோ எனக்கு விளையாட மறந்து போச்சா இல்ல அவங்க நல்லா விளையாடுறாங்க சத்தியமா தெரியல ப்ரோ எனக்கு. They'll now need the defensive resilience to equal that attacking flair. Sané. Torres could try cutting inside here. Petit. Cafu. லாஸ்ட் இறக்கிடுறாங்க. Rijkaard running with the ball. Couldn't quite squeeze that one through. And now they can clear their lines. Rijkaard. Sané. ப்ரோ எனக்கு பாஸ் போடவே மாட்டான் சீரியஸா ப்ரோ நான் உண்மையா பாஸே போட மாட்டான் ப்ரோ. This is what's required. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. Yeah bro. Well, there's plenty to like about this approach. Tries a shot. ப்ரோ பாஸே போட மாட்டான் ப்ரோ. எல்லாம் அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடுறானுங்க ப்ரோ கடுப்பாவுது. டோரஸ் நேரா ஓடாம சரி விடுங்க. Well, it would have been harder to miss. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively they didn't cover themselves in glory here. பரவாயில்ல பாத்துக்கலாம் என்ன அவ்வளவுதான் பார்த்துக்கலாம் இருக்கேன். அடிக்கிறாங்க என்ன. Substitution for Arsenal, number 19. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Quite a thriller this one's become. Well, that goal just serves to give them the momentum and psychological edge now at this stage, but for me, they've got to chase a winner. Could move up a gear here. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Substitutions taking place. Now it's Neymar. Oh, that's nice. Ricky Puig. He's gone for goal! Now, who's going to be first to this? Still anyone's game this. One moment can decide it. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. And he's picked out the run. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Neymar, he's got away. Neymar proves, can he put it away? And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Forlan gets it away. Two added minutes has been indicated. Bullet. Oh, good read. He read that really well and stopped it. The final seconds now. And it's Salah.
Oh, well played, well played. Ricky Puig. Oh, we expected better, and so did he. And that's that. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show. ஐயோ ப்ரோ, திரும்பி மியூட்ல போட்டு பேசியிருந்தேன், சாரி ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, இன்னும் நியூ ஜெர்சி எதுவும் வாங்கலை. அதுதான். வரீங்களா, நீங்க வரீங்களா? திருப்பூர் போயிட்டு வருவோமா? கேமர் ப்ரோ அந்த வந்து தொலைய மாட்டேறான் அந்த ஆளு. ஒல்டல் மண்ணா இருக்கான் ப்ரோ அந்த ஆளு. வந்தீங்கன்னா ஒரு 20-30 ஜெர்சி அள்ளி போட்டு வரலாம். என்ன சொல்றீங்க? அவர் அந்த ஸ்ட்ரைக்கர் பாயிண்ட் இருக்காருல்ல, அவர் திருப்பூர் தான், நம்பால் தான். என்ன சொல்றீங்க ரீஸ்டார் ப்ரோ? புறப்படுவோமா? வேற என்ன சொல்றாங்க? அப்படியா சொல்றீங்க? போலாம். அங்க அவர் இவர் நம்பாள்றா, அவரு சொன்னாட்டியே போலாம் ப்ரோன்றாரு பாருங்க. அந்த அந்த ஆள் கேமர் ப்ரோ, இங்க வரட்டும். இந்த ஆளு வர சொன்னா ப்ரோ நான் பிஸி ப்ரோன்றாரு ப்ரோ. ஆஹா, நான் மொத்த கையெல்லாம் தூக்கிட்டு வந்திருக்காங்க. கேத் பேல் இருந்தானே, எங்க இதுல இருக்கானோ? சவுத் கேட்டா கை சொன்னோட்டே நம்பாள் பாத்தீங்களா? போலாம் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ அப்படின்றாரு. அந்த ஆள்கிட்ட கேட்டா ப்ரோ நான் பிஸி ப்ரோ அப்படின்னு. கண்டிப்பா போவான் ப்ரோ. ப்ரோ நீங்க எந்த தீஸ்டா ப்ரோ, எந்த தஞ்சாவூரா நீங்க? Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. If you're just joining us, we are already on the way. Mbappe unable to make it happen for all his good intentions. And here's Mbappe. Look, it's a run defences dislike, but the timing has to be spot on. And here's Bellingham, Cristiano Ronaldo. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Serginho, with 200 games under his belt now, the standout name from both lineups. Don't you reckon, Jim? Yeah, he's the mainstay in this team, Peter, and his value can never be. திருநெல்வேலியா ப்ரோ? எம்மா One of the first names on the team sheet. ஆமா, அந்த ஆள் அப்படிதான் ப்ரோ. ஒல்டல் மன்னன். Sane considers his options. A real opportunity here from a position of great potential. That's a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. That's good vision. Just the goalkeeper's big chance.
Oh, the ball's run loose here. Sane. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Costa Curta. Still goalless at the moment. And he's being shifted off it. Mbappe! And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Sane. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. Oh, well played. And he thumps it clear. கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் 6 பேர் பாக்குறீங்க புதுசா பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டு பாத்தீங்கன்னா என்ன நம்ம And he's managed to get free. And Dijk wins the duel this time. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Neither of these two want to come off second best. Paris Saint-Germain trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Oh, facing up to his adversary. Tries a shot! It's loose now and they want to get it back. Excellent challenge there, uncompromising. Ricky Puig. And here's Neymar. Out of play for a goal kick. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. It's Cristiano Ronaldo! நைஸ் சேவ் Oh, terrific save from the keeper. Cristiano Ronaldo is offering a right smile there. It's their second corner of the game. And now a sudden chance to counter. And the ball's a good one here. Costa Curta. He played for Rijkaard. Serginho. Works it forward. And he gets rid in a hurry. எங்க பிரியாணி சாப்பிட போயிட்டாரா எங்க இருந்தாலும் Chance here to வரல counter. ப்ரோ நடக்கேன் And it's Sané. Guti. Oh, good read. That was well played, well stopped. Forwards and with intent. And the shots! பறந்தலாமே பிடிச்சா நம்ம Too much pressure and he's lost the ball. Ricky Puig. Neymar. It's still 0-0, but no shortage of effort. Half-time getting close now. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. He's in space and looking for options. Oh, it just needed a better touch, and you could see his annoyance. Yeah, it all looked so promising until unexpected sloppiness intervened. Dink through. shit And reclaimed it in a trice. There will be 1 minute added time. Here's a man adored by many, even deified by some. Guti. Oh, super find. Oh, that's fabulous. Oh, what has happened here? Ricky Puig. அவன் இந்த இடத்துல இவ்வளவு கேப் இருக்கு இந்த கேப் இருங்க அடுத்த Well, there it is. இதுல Half-time இது back பண்ணும் by any means, and the efforts of both sides. மாத்துவோம் ஏன்னா But neither இந்த கேப்ல வந்து அவன் அழுத்தாம இருக்கான் reached the break,
And the game. அவனே பார்க்க கூடாது bro. ஐயோ வெல்ல போயிட்டானோ. So we reach the halfway point. A very entertaining half, Peter. The game's being played at a really good நம்மளே எப்படியாச்சும் போயிடலான்னு பார்த்தா முடியவே மாட்டேங்குது ப்ரோ. been quite end to end. ஜெய் மாடி போயிட்டான் போல இருக்கே. ஒரு கனெக்ஷன் போட்டு விட்டான் அவனுக்கு ஸ்கிரிப்டா. பாருங்களா பாருங்க. அப்ப வின்னு ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ ஜெயிச்சிட்டான் ப்ரோ. வழி இல்ல நண்பரே, வழி இல்ல. வேற ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி சான்ஸ் ப்ரோ. வேற வழியே கிடையாது. இப்படிதான் இப்படி ஜெயிச்சாதான் வாழ்க்கையில அப்பப்போ உண்டு. நாங்களே எப்ப ஜெயிக்கிறது? ரியல் மேட்ரிக் பேக் எப்போ வரும் தெரியல. இவன் எப்போ வராங்க? கிருஷ்ணா ரொனால்டோ வராறாங்கண்ணா. புரியல ப்ரோ. இப்ப என்ன பண்ணா கூட நான் தான் இனிது இதெல்லாம் என்ன ரூல்ஸ்? ஓ நான் தான் நிறைய ப்ரோ. புரியல என்ன சொல்றாருன்னு. கட்டம் கட்டம் என் உலகம் வட்டம் இல்ல புளியா நீயும் பார்த்தா ராத்தைய அடிக்கணும் கொல்ல கட்டம் கிட்டம் எல்லாம். எப்பவும் மதிச்சது இல்ல விட்டு தள்ளிட்டு போவோம். வேற என்ன சொல்ல? ப்ரோ இந்த கேம் பார்த்துருக்கீங்களா? இந்த இது பார்த்துருக்கீங்களா? கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் டிராகன் வரும். டிராகன் ஹவுஸா? த மதர் ஆஃப் டிராகனா? அந்த சீரியஸ் பாத்தீங்களா? என்ன ப்ரோ பார்க்கலான்னு பார்த்தா போட்டு அருன்னு இருக்கிறானு. யாராச்சும் பார்த்துட்டு தான் சொல்லுங்க ப்ரோ. த ஹவுஸ் ஆஃப் டிராகன். ஹவுஸ் ஆஃப் டிராகன் அம்மாடி கொண்டானுங்க ப்ரோட்டு. தூங்கிட்டேன். ஐயோ தம்பி இருறா தம்பி செல்ல வச்சுக்கிட்டாரா. This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. And already we're underway here. Costa Curta promptly onto that, and that is that. Maldini cuts out the pass. ஏங்க ஒரு பெட்ரியை மட்டும் போட்டுருவாங்க சார். And it's Neymar. Wasn't easy on the eye, but it's done its job. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through.
Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed. History shows that he is all of those things and so much more. Yeah, we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. Time after time, it is a tale of the extraordinary, and we've come to expect the extraordinary from him. We have. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Well, the ball's run loose here. Oh, that's fabulous. That's just playing it safe and simple. And that was very necessary. Looking tidy in possession here. Some really good ball movement. Koundé defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Neymar. Sane will not want to lose against this opponent. Borussia Dortmund so far providing no real test at all for the goalkeeper. Good play on the left-hand side here. Oh, nice touch. Costa Curta wins the duel this time. And here's the chance to counter. Rijkaard. And Bastoni. Ricky Puig is herring after that one. It's a pretty loose pass. Ricky Puig. Neymar. தலைவா And the shot! அவ்வளவுதான் தலைவா. நோ இப்போ பீஸ் மேக்கர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அப்படியா? நல்லா இருக்கு. ஹவுஸ் ஆஃப் டிராகன் சரியான முக்க புருண்ணா. இல்ல எனக்கு தரல. நான் எனக்கு முக்கையா தெரியுதா? இல்ல தூக்கம் செம தூக்கம். So the first moment of real significance. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Approaching the half-hour mark. And the pass is intercepted. The pressing's intense, and it's paid off. And it's Neymar. Neymar going face-to-face with his great rival. Ricky Puig. Serginho. Great defending, strong and determined. Played in deep. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Neatly clipped into space. And he's quick to snatch it back. Oh, slender finish! தலைவன் எங்க தான் தடுப்பான்டா. The keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well played. காட் கூட நல்லா இருக்கு ப்ரோ. அது பார்த்து முடிச்சிட்டேன் இப்போ. ஆனா இது அறுக்குறானுங்க ப்ரோ. புட்டு கசன்ட்டு இருக்கானு. நான் ஏதாவது நயன்ட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் டிராகனே காணாமனா ஒன்னதையும் காட்ட மாட்டானுங்க. நானும் டிராகன் வரும்னு பார்த்துட்டு கடைசியா எனக்கு தூக்கம் வந்ததான் மிச்சம். Well, the chip pass hasn't quite come off, and that is expertly dealt with. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. இங்க பாஸ் பண்ணி He was quick to react. Seedorf. Bellingham. சரி அட்லீஸ்ட் Does really well to win the ball there. Serginho, chance to shoot now. அட்லீஸ்ட் மேட்ரு சீனாச்சும் வரும்னு பார்த்தா அதுவும் வரல. அதுக்கு உட்காந்து நான் போராட வேண்டியதா இருக்கு. ஒரே ஒரு மேட்ரு சீன் வந்துச்சா. மியூட்டெல்லாம் இல்லையே தலை. என்ன ப்ரோ டிராகன் வரல. டிராகன் வரல வேணாம்.
Good effort from both sides. Crazy, very. It is 1-0. சரி ஒரே மேட்டர். Any strong opinions on the first half? அத பார்த்தா அண்ணன் பையனோட மேட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கா. மேட்டர் அவன் பண்ணான்னு பார்த்தா அவன் பொண்டாட்டி உண்மையா தகுன்னு ஓடி போயிட்டான். இவ விட்டாலும் படுபாவி அவன் விட மாட்டான். உள்ள போய் ஒரு கார்டு இருப்பான். அவன் ஆக்சுவலா அவளை காப்பாத்தி 2-3 இடத்துல காப்பாத்துவான். அவனை போட்டு மேட்டர் பண்ணிடுவான். அவன் இவனை பண்ண மாட்டான். இவதான் அவனை பண்ணுவான். விடவே மாட்டான் ப்ரோ. ஹெல்மெட்டை கழட்டுவா, அதை கண்டுவா. ஆளு இதுக்கப்புறம் இப்படியாகிறான்னு தூக்கிடுவான். தூக்கி போட்டு சாத்துறாயா சாலியா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணிட்டேன். இன்க்ரீஸ் பண்ணாம முன்னாடி பாக்குறது காரணமே அதான். ஆமா ஆமா. என்ன ப்ரோ இப்ப கேக்குறீங்க? அது தெரியாம விட்டு போட்டேன். ப்ரோ இல்ல ப்ரோ படம் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ ஃப்ரெண்ட் அதான். Stood up well to him there. Yeah. Ricky Puig. And it's Neymar. Neither of these two want to come off second best. Fernando Torres. Neymar could try cutting inside here. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Ricky Puig. Played out to the left flank. Seedorf did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. அட்டா பால் கடை சூப்பரா எடுத்துக்கோங்கப்பா. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Messi not one to pass up the chance to run up the defence. He loves those duels. Well, I thought that run had balance. Seriously வேணாம்டா வேண்டாம். The sort of desire. ஐயோ ஷிட்ரா. I mean Queen. And it's another really good show of character. அப்படியா? ப்ரோ இல்ல ப்ரோ நீங்க வேற. Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. And that has added a whole new complexion to the game. Yeah, it's a very good contest with two very good sides and with such great individual talent on. Can he put it away? Goal! Borussia Dortmund! Into the lead once more. அப்படியா எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. நான் ஃபுல்லா பார்க்கல. எனக்கு சரியான தூக்கம் வந்துருச்சு. சம்பந்தமே காட்டா ப்ரோ. சரி நான் ஒரு சீரியஸ் சொல்றேன். அத பாக்குறீங்களா? ஸ்பார்டகஸ் சீரியஸ். Borussia Dortmund take the lead. அது பாத்துறீங்களா என்னன்னு தெரியல. Telling the forwards that they must stay. டார்லிங் ப்ளீஸ்ரா அடிச்சுறாரா அடிச்சுறாரா. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. Super ball டார்லிங். They're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Seedorf running with the ball. While facing up to his adversary, this is a... And Messi! ஐயோ ப்ரோ. என்ன ப்ரோ? Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. So all square and not for the first time. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Bastoni. That's headed upfield. Pass just lacking in accuracy. அப்படியே போட்டான். Bellingham. He can run onto that.
And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. Oh, good-looking ball. Seedorf did well to step in there. That was more than necessary. And here's Torres. Still anyone's game this. One moment can decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. He won't be happy with that one. Rijkaard. 5 minutes left on the clock. Oh, that is a good ball to find him. You Oh, wonder God. if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. And it's Neymar. கரெக்டா கால் He கிடைச்சிக்கிறேன். expected better, and so did he. Ricky Puig. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Seedorf. Now it's Neymar. பாடி ரவி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Himself off. 1 hour பிஃபோர் ஒருத்தன் ஸ்கிரிப்ட்னு சொன்னா அது கேட்டேன் என்ன script? ஓ அப்படியா சரி சரி. சீரியஸ்ல காஜா இருக்க சீரியஸ் பார்ப்பேன். சீரியஸே காஜா இருக்கிறது இல்ல ப்ரோ. ஓகே இல்ல சொல்றேன் ப்ரோ. அது ரொம்ப ஸ்பாட்டகஸ்னா பாத்தீங்கன்னா மொரட்டா இருக்கும். அல்டிமேட்டா பண்ணியிருப்பாங்க கேம் எல்லாம் சாரி ஸ்பாட்டகஸ் பயங்கரமா பண்ணியிருப்பாங்க ப்ரோ. அதுல எல்லாமே சீன் அந்த மாதிரி தான் வரும். Substitutions taking place. Borussia Dortmund can now introduce the first of their substitutes. And there goes the final whistle. So it does end. ஆனா நமக்கு ரெண்டு வந்து ஃபார்வர்ட் வேணும் கைஸ். இப்போ வந்து நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வைக்கணும். வந்து ரெண்டு ஃபார்வர்ட் இல்லாம நம்மளால ஆட முடியாது. அப்போனா நம்ம ரெண்டு ஃபார்வர்ட் மேண்டேரியாவே தேவைப்படுவாங்க. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இன்னும் ஃபார்வர்டு தூக்கி செர்ஜினியோ பதிலாக ஃபார்வர்டு வச்சுக்கணும். அப்படியே இருக்கட்டும். அவ்வளோதான் பார்ப்போம். இப்போ வந்து நம்ம வேணும்னா நம்ம செர்ஜினியோ இருக்கானா எங்கிட்ட ஆட மாட்டான். பார்த்துப்போம் கைஸ். வாங்க இப்போ விளாண்டு பார்ப்போம். அந்த இடத்துல மிஸ்டேக் ஆகுது. அப்புறம் அந்த இடத்துல பிடிப்போம்.
there's no doubt that this is a game which holds a special place Manchester in the minds of the footballing எவனோ folk in this part of the Manchester world. fan நினைக்கிறேன் ப்ரோ. Expectations வர rising. அவங்க தான் பேக்குறாங்க. The crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. Now it's Batistuta. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Jordi Alba. He's got such searing pace, Peter. He gets to the byline in the blink of an eye, and from there, ரைக்கார்டு நல்லா a இருக்கான் தலைவன். pinpoint and very hard to defend against. This opposition defence. ரைக்கார்டு நல்லா இருக்கான். என்ன கதைனா Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw இது கிடைக்க nothing. மாட்டேன். They just didn't கரெக்டா லோ பாஸ் anticipate on heels rather than toes. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty பொறி combination. பறக்காரன் பொறி. Borussia Dortmund finding themselves unexpectedly behind. Fallen! அம்மா சமடா. A collective sigh of relief from the defence. Certainly made himself a big nuisance in applying the pressure to force the error. Facing up to his adversary, this is a ஏ லூசு புண்டை அடிச்சு தோடா ஊம்பிட்டு இருக்கான். ஒழுங்கடா பேல அவனுக்கு மட்டும் பால பாஸ் போட்டா கரெக்டா அடிக்கிறானுங்க. நம்ம ஊம்புனா ஊம்ப மாட்டானுங்க. காடு புண்டை. Adams clears it away. Pinches it off him. And now a sudden chance to counter. That'll be a throw. Stojkovic. He got rid because he was under pressure. Stojkovic. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Jordi Alba. And here's Batistuta. And here's Forlan. The ball is loose. பால் அடிச்சா அவன்கிட்ட போகுது. அதுதான் ரொம்ப கடுப்பு புண்டையாத. நீ இருக்கதே கடுப்பு புண்டையாடா அது. Bicep to bicep. இங்க பாஸ். இத ரைட்ல நினைச்சேன்டா. நினைச்சேன் அதே தான் பண்றான். And the keeper has reacted superbly there. Ronaldinho actually didn't do an awful lot wrong to be honest. ஐயோ. Costa போச்சுடா. now looking to orchestrate a counter. அம்மா நட முடியலடா டேய். Rijkaard, a player who needs no introduction. That has not gone well. That's a sharp pass. Rijkaard. And here's Stoichkov. And here's Neymar. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well seen. Saw that coming. அப்படியே பால் அவன்கிட்டயே போறதான்டா. அதுதானே நீ மாசே. And here's Stoichkov. Stoichkov. Oh, that is a good ball. அடிக்க விடுங்கடா. ஐயோயோ. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Fernando Torres really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. He steps in, and that's the end of that. Rijkaard. Here's Ricky Puig. Now it's Stoichkov. The pressing's intense, and it's paid off. நினைச்சேன்டா. நான் பண்ணுவேன். Fletcher. That's good running with the ball. Neymar! அவ்வளவுதான். That is outstanding! அவ்வளவுதான் கைஸ். என்ன கைஸ் இவனுங்க. It is a finish of the... அடிக்க விட மாட்டானுங்க கைஸ். They are right. நம்ம இன்னும் ஏதோ ஒரு இடத்த மாத்தணும் நண்பர்களே. அது மாத்தினா கரெக்டா இருக்கும். Things up a bit, and that next goal now is absolutely crucial.
It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like ஒரு that. சில இடத்த மாத்தினா நல்லா நண்பர்களே. And that has added a whole ஏன்டா? complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. And it's Sané. Oh, now here's an interesting matchup. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. It's ruffled a few feathers, but well dealt with. Skims one in. Now the finish! அம்மாடி 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 அம்மாடி. Borussia ஓய் Dortmund! ஒக்கால ஒளி. They've done it! ஒரு வழியாக It was coming! They have their நண்பர்களே ஒரு வழியாக 2 கோல் நண்பர்களே. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. Well, this is what we've been waiting for. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. And the counter is on. Well played. That has snuffed out the danger. Jordi Alba. நைஸ் 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 கைஸ். Whistle goes. பார்க்கறவங்க லைக் பண்ணி பாருங்க கைஸ். Borussia Dortmund. புதுசா பாக்குறீங்கன்னா சேனலை அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. என்னத்துக்கு வந்து We've got a very different ஒருத்தன் பின்னாடி வரான் எவன் எதுக்குன்னு தெரியல. So we reach the இன்கேஸ் நம்ம அட்டாக் எதுவும் போடணும்னா போட்டுக்கலாம். ஆல்ரெடி ஸ்பாட் நல்லா தான் இருக்கு. What a super half of football. இன்னொரு சிஎம் போட்டா கரெக்டா இருக்குமா இல்ல என்ன? Comebacks, and சொல்லுங்க the நீங்க match சொல்லுங்க. turned on its head. Which way it's going to go from here, it's anyone's guess. Borussia Dortmund leading by 1 in a finely poised game. It is intriguing to watch and could easily go either way. And we are back on the way. Ronaldinho. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Jordi Alba. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And, of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Oh, well cut out, no margin for error there at all. Sané. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Villa really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Stoichkov unable to make it happen for all his good intentions. Out of play. இது வந்தாலும் ஆப்பனன்ட் பங்காளி பரதேஸ். அப்படியா? Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Big chance! Oh, take இந்த இடம்லாம் என்ன 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 அது கோல் கீப்பர் வந்து அப்படி பண்றானே தெரியல. சும்மா இங்க அடிக்கிறதுக்கு எதுக்குடா அடிக்கிற? Yeah, and எனக்கு புரியலடா. ஏன்டா உனக்கு கஷ்டப்பட்டு நான் in these games, போங்கடா டேய். it's tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Quite a thriller this one's become. Oh, look, Peter, I was on the fence before a ball was kicked, and I still haven't moved. That is ended up in no man's land. ஐயோ Decent progress down the left. And he's had it nicked away. Stojkovic. And it's Batistuta. Batistuta. Oh, shooting chance! That's just playing it safe and simple. டேய் என்னடா பண்றீங்க? Sané. And the pass is intercepted. David Villa. Oh, What a bro. ball is in here. Danger averted for now. Rijkaard. And
it's Sané. And it's Stoichkov. He could be in here. Ronaldinho. Ricky Puig. And here's Neymar. Stojkovic. Darren Fletcher. Into the last quarter of an hour. David Villa. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. அவ்வளவுதான் 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 நண்பர்களே. முடிஞ்சு 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 முடிந்தது கோலி. So calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Neymar demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. இந்த ஃபுட்பால் கேம் மாத்தணும். ஆமா ப்ரோ, கேமையே மாத்தணும் ப்ரோ. நமக்கு ஒரு நெட்டு, பங்களாதேஷ்காரனுக்கு ஒரு நெட்டு, எல்லாத்துக்கும் அவனுக்கு பண்றானுங்க ப்ரோ. சம்பவத்தை We have got changes here from both sides, in fact. So we have a breakthrough. Now things develop from here. I think that He's had a shot. ஐயோ Should have equalised. that's They a got- great response though, and it's a statement declaring that they're not done with this yet. Number 13, Erling Haaland. Substitution in progress. Snyder! And the lead That's stays so intact, just. I think he rushed that. He had a bit more time than he realised. He could so easily have equalised there. Costa Curta. It's a decent chance to counter-attack. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. That's headed upfield. Nice sequence of passes, this. Vinicius Junior. And it's Salah. Bastoni. Foul. I think it's time for them to concentrate on closing this one out. And that was very necessary. பவுல்ரா அது. Time is desperately short now, but it is. நெய்மார் அண்ணே பயலுக்கடா. நெய்மார் அண்ணே நல்லா தான் The கைஸ். message is simple. Defend this. அதான் வச்சு அதான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். And he's quick to get it clear again. Conte. So what can they make of this? Look, movement creates more options, and that was really sharply done. Jordi Alba can get it clear. Time added on will be 2 minutes. And that வின்னு கைஸ். is that. சொல்லி முடிஞ்சு. What a Viram terrific Di. response it was to adversity. What a fantastic game from those players. What unity, what joy. எனக்கு வந்து இதுலயே தான் கிடக்குறேன். டிவிஷன் 3 போறேன், டிவிஷன் போறேன், வரேனே தவிர அதை தாண்டி போக விட மாட்டானுங்க நண்பர்களே. ரொம்ப மோசமா இருக்காங்க நண்பர்கள். மனதளவுல பாதிச்சா நம்ம என்ன நண்பர்களே பண்றது? ஆஹா, இது மோசமான சினாரியாவா இருக்குமே, தெரியாம எக்ஸ் கொடுத்துட்டேனே. சம்பவமா செய்யும்.
புதுசா வேணா சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. ப்ரோ 1650 பாயிண்ட் வந்து படம். ஆமா ப்ரோ, அது அப்ப கூட ஸ்கிரிப்ட் கிடையாது ரவி ப்ரோ. எப்ப ஸ்கிரிப்ட் ஆரம்பிக்குன்னா கரெக்டா அந்த 10 பாயிண்ட் 20 பாயிண்ட்ல தான் ஆரம்பிப்பானுங்க. அந்த டைம்ல தான் போடுவானுங்க தூக்கி. அந்த டைம்ல என்ன பண்ண முடியுன்ற ஒண்ணுமே பண்ண முடியும். Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very கைஸ் பாக்குறவங்க நம்ம சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணி விட்டு பாருங்க கைஸ். around it. Chants are filling our ears. எல்லு பேர் பாக்குறீங்க. Of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Things have got underway here pretty promptly. And it's Neymar. And it's a crossfield ball towards the other flank. And Stoichkov! அம்மாடி. Borussia Dortmund! There is the breakthrough. ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Welcome, bro. He had the picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So, a breakthrough already. Could have been dangerous, but it came to nothing. That's a little off target. Drogba. And he's certainly onside here. That's really well cleared. நம்ம ஃபார்வர்ட் போங்க கரெக்ட்டா. Hits one. That is lovely. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Torres. Neymar. Oh, he's managed to get himself offside. My favorite club is Barcelona, bro. Barcelona. My favorite club always Barcelona. எப்பவும் ஒரே கட்சி bro. My favorite all-time favorite bro. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. And he has slightly undercooked that one. Quality deserted them when they really needed it. No luck with that dink over the Guys, top. பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. புதுசா பாக்குற சேனலை அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. Cannavaro. Oh, he'll be annoyed with himself for not getting. எல்லாமே பார்சலோனா தான் bro. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் பூரா பசங்க பார்சலோனா. The ball's gone astray. ஓகே லாக். Kaká. Challenge just a bit on the firm side. Cannavaro. Sticks it away. They have hauled themselves right back into it. Oh, listen, the writing was on the wall. It looked like this was going to happen. சரி தம்பி. சரி தம்பி. போதும் கொண்டாடாதா guys. பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. புதுசா பாக்குறீங்களா? Number 51, Cannavaro. That has certainly made things interesting. Oh, look, Peter, I was on the fence before Yeah, the yeah. ball was kicked, and I still haven't moved. Neymar. He's tried one! And he looked every bit the assured keeper there. Neymar pass 14. Thought he had the beating Boss of the goal. keeper. Borussia Dortmund with their first கடவுளே corner. கரெக்ட்டா First of the ஓடுறா. game for either side, actually.
Crosses it in. Cleared without hesitation. And it's Rijkaard. Well, that is one way to stop The it. double touch இதுக்கு தான் Ricky Puig really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks double touch like தேவலாம whatever it வந்துச்சு bro. takes. Double touch கா சொல்வாரு. Have their second corner now. Double touch தேவலாம ஒதுகிறது. And it's been taken short. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. ஏன் ப்ரோ யாரு ப்ரோ கனவரா கோல் இல்ல அது மேல மேல பட்டு போய் வந்துருச்சு ப்ரோ தெரியாம. ஹரிஷ் ப்ரோ வாங்க. That's a shade optimistic. Bullet is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Now it's Stoichkov. Sané. Neymar. Can he finish? ஐயோ Oh, the keeper's done ever so well. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Borussia Dortmund have their third corner. எல்லாம் இப்படி பண்ணிட்டு போட்டாங்க. Hold. Goal உன்னால உண்ணும் guys. Well, that looks like a Guys. final warning. Still no Goal card. இருந்தாலும் Well, it was deliberate. வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ஏன்டா I நானே have to நேமா understand நேமா. the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. I ஐயோ think there's கடவுளே. actually a quiet confidence in pulling this off. Neymar! சார் Decent hit from there. Oh, well done for him to take the shot, or Yeah, he yeah. did at least hit the target. அங்கிட்டு தான் நம்மள அடிக்கணும். Koundé. Sané. Sané going face to face with his great rival. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. That's going to go a long way. And that is out of play. Sané. Lovely feet. Neymar. Looking here to chip it through, and he's intervened well there. Van Balten spots it and intercepts. The ball is loose, and Neymar! Will be quick to recover this. Rijkaard. And here's Torres, and Torres! அவ்வளவுதான்டா டேய். போங்கடா தம்பிகளா. எப்படியே அடிச்சாங்கடா. As they come, he picked his spot expertly. That's expertly finished, and he's done that so often. गाइस பாக்குறவங்க லைக் பாருங்க गाइस. புதுசா சேனல் பாக்குறீங்கன்னா Borussia ஒரு Dortmund. கோலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்தா எப்படி இருக்கும்? It's so Massar. often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. That's a good run down the left. There will be 3 Oh, minutes important added time. interception. Ricky Puig. Into stoppage time, whistle due any moment. That's headed upfield. And it's Veron. And it's played forward. Stoichkov providing an outlet on that flank. And here's Neymar. And the whistle goes for half-time. Well, it has been a very watchable football match that has already provided 3 goals. Both teams Thanks எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சா மணி இருந்தா? And in terms of score, மணி 9 ஆக போகுது. close to being perfectly balanced. The game living up to billing and plenty of thrills to keep the crowd warm. We'll be resuming in a quarter of an hour from now with the scoreline 2-1. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, we've had plenty to go at in that first half, Peter, and it's a fragile lead that could quite easily change hands in the second. If you like your football unpredictable, I think you're at the right match. Borussia Dortmund headed into the half-time break with a narrow lead. 2 goals to 1. Substitution. நமக்கு யாரும் வந்தால் குளிக்கலாம் வச்சிருக்கான் ப்ரோ. ஆஹா பிளஸ் வேற ஒன்னு ஏத்தி வச்சிருக்கானே. And the second half gets underway.
here's a man adored by many, even deified by some. Now it's Neymar. ஃபவுல் கொடுங்கடா. உட்காந்து ஓடி ஃபவுல் கொடுங்கடா. Talking to, I think. ட்ரிபிள் பண்றப்ப ஃபவுல் பண்றான்டா. Looking to widen the gap even further here. Sane is behind. Sane! ஐயோ பால புடிச்சறானே. என்ன பால் போட்டாலும் புடிச்சறானே. I thought his starting position was good and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Borussia Dortmund really are trying to go early and direct here, Peter. There's definitely a conscious effort to almost bypass. வீடியோவா என்ன ப்ரோ நான் முன்னாடி போடுவேன் ப்ரோ. இப்போ அந்த சிஸ்டம் கொஞ்சம் போறேன் கண்டிப்பா பாருகிறேன். என்ன வீடியோ வேணும் மட்டும் இந்த வீடியோலாம் நம்ம யாரும் பார்க்கலாம். லைக் பண்ணி நம்ம இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நல்லா கொடுக்கணும்ல. இப்போ யாராவது மேனேஜர் வீடியோ வந்தாலோ இல்ல அந்த மாதிரி வந்தா போடுவேன். சூப்பர் அடே. யாரா நெய்மார் தலைவா? Borussia Dortmund appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And he's managed to get free. Oh, that is masterful defending. Vieira defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. The attendance for this match was 71,550. Ricky Puig played it back. They're really getting no time to think on the ball here. Stoichkov really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Bro, 12k 13k வச்சிருக்கவனுக்கே 10 பேர் தான், 5 பேர் 6 பேர் தான் ப்ரோ பார்க்கறாங்க. அவள தடுத்துறான். ஒரு செகண்ட் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல தடுத்துறான் பால். 12k நான் வெறும் 300 சப்ஸ்கிரைபர்ட்ட தான் போவே போறேன். நமக்கே இவ்வளவு பேர் டெய்லியும் பண்றீங்க. அதுவே எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. 12000k சப்ஸ்கிரைபர்லாம் வச்சிருக்கவனுக்கே 4 பேர் 5 பேர் தான் பார்க்கறாங்க. ரைக்கார்டு வந்து டிஃபென்ஸும் ஆடுவான், இதுவும் ஆடுவான். அந்த ஒரே ஒரு கணக்காக அங்கே வருங்க. டிஃபென்ஸும் இருக்கும், லோ பாஸ் 90 இருக்கு, அது போதும். ரூட் பாஸ் 86 இருக்கு, அது போதும். தலைவன் எல்லாம் இருக்கு. தலைவன் ஸ்பாட் அவுட் எடுக்கவே மாட்டேன். தலைவனுக்கு ஒரு 4-5 இது கொடுப்போம் ப்ரோ. ஸ்கில்ஸ் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். பாக்குறவங்கன்னா சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். எத்தனை 2-3 மேட்ச் போடலாம். Should have done better, and he knows it. And that is as far as they're going to go. Xavi Alonso. And the pass is intercepted. Now it's Torres. And Stoichkov! We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. Interesting ball. He's in plenty of space here. Ayyo. Borussia Dortmund. Bro, idan paarenga bro. Takku bro. Now, to be honest, Peter, this is what's required. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. Chance! Single ball டேய். பிஆர்டினா சும்மா ப்ரோ. மொபைல்ல எனக்கு அவ்வளோ ஆடினது இல்லை ப்ரோ. இல்லைன்னா மொபைல் ஆடுவேன். மொபைல சுத்தமா எனக்கு ஆடவே வராது. எப்பனா தான் விளையாடுவேன் மொபைல். சூப்பர். நான் இல்ல என்னதான்டா என்ன பண்ண சொல்றீங்க? What a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now.
Quite a thriller this one's become. Well, that goal just serves to give them the momentum and psychological edge now at this stage, but for me, they've got to chase a winner. Borussia Dortmund merit full marks for their attitude and application. Neymar! Adams gets good distance on it. லூசு கூதி எப்படியாவது எனக்கு பால் எடுக்கணும் அவ்வளவுதான்டா. And slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Tries a shot! ஐயோ தடுத்துட்டே இருக்கானே, எப்படிடா தடுக்குற? Somehow he's missed it. Well, maybe the tension around this game played a part in that because he should have put them ahead then. பேட்ரிக் வெய்ராக்கு ரெட் கார்டு. So their fourth corner of the game. ப்ரோ இந்த கார்னர்லாம் நல்லா எனக்கு கத்துக்கணும் bro. And here's Torres. Borussia Correct Dortmund bro. are looking to go forward now. There's no getting past him. It's really well defended. Platini was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Well, he's not the type that's short on self-belief, so that could rub off on his teammates now. கவர்ன் கேப் 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 You Gap, wonder gap, if no that's need it gap, now. gap There இருக்கக்கூடாது. may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Fernando Torres. 2 added minutes has been indicated. That's just playing it safe and simple. டேய் தயவு செய்துடா, மனசாட்சி புண்டையோட யாருக்குடா நாங்க பார்க்க கூட போறேன்? So that's it. It is all over. A good யாருக்குடா score, அங்க actually, பார்க்க certainly போறேன்? from a sporting perspective. It lacks winner, of course, but the crowd. கஷ்டப்பட்டு ஜெயிக்கிறேன்னு பாக்குறேன், முடியவே மாட்டேன்ட்டு ப்ரோ. பாட்டு ஜெயிச்சிடலான்ட்டு பாக்குறேன். ஒரு மேட்ச் விளையாடுறப்பையும் எதனாவது ஒரு பஞ்சாயத்து முடியும். ஓகே ஓகே நண்பர்களே, எதுக்கும் தளரக்கூடாது கைஸ். எவ்வளவு அடிச்சாலும் தாங்கணும் கைஸ், அதான் மேட்ரே இருக்கு. ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ முதல்ல சண்டை செய்யணும். செஞ்சிரும் விடுங்க, என்ன சொல்லுங்க. எப்படி போட்டாலும் அடிக்கிறாங்க. அவ்வளவுதான். ஒய்டி நியூஸ் அவனுக்கு கைது கைஸ் தம்பி லைவ்ல இருக்கானா பாருங்க நண்பர்களே, லைவ்ல இருக்கானா பாருங்க. ஆமா ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ வரல? ஏமா ப்ரோ எப்படி கண்டுபிடி? என்ன ப்ரோ எனக்கு வரல? ஏமா ப்ரோ எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அது எனக்கு வர மாட்டேங்குது. என்னன்னு போட்டீங்க? எங்க தலை
இல்ல லைவ்ல இல்லையே லைவ்ல யாருக்கா எனக்கு அமுச்சு விடுங்க லிங்க் மட்டும் அமுச்சு விடுங்களேன் டிஸ்கார்ட்ல அமுச்சு விடுங்க இல்ல இதுல கூட பேஸ் பண்ணுங்க பாப்போம் Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. Perfect soundtrack. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. If you're just joining us, we are already underway. Mbappe, now it's Ronaldinho, and here's Mbappe. Mbappe was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. Mateus, Ronaldinho. He's got away. And it's Vieira. Cruyff. Oh, what has happened? There's the shot! There it is! They would have been looking at him to produce the goods. Really? That was very kind of him to oblige so early. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew. Tries a shot! Oh, he's been caught napping. Ronaldinho. No, he wasn't going to be fooled. Whatever he had in mind, that was not it. Sané. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Quarter of an hour played. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Now it's Mbappe. He can run onto that. He's He's managed to get free. That's just playing it safe and simple. Now it's Neymar. And it's Neymar. Neymar going face to face with his great rival. Borussia Dortmund really can't go chasing Make this it game too அடிச்சிருக்கான். soon. Any rash decisions now could see them lose it. Stoichkov. Could be and the finish! Goal! And that brings up the century. Goal number 100 for one very special player. That was a given. It always was. Fernando Torres really can't believe his luck. He was allowed so much room. இந்த இடத்துல தான் bro நிறைய மிஸ் பண்றேனே That has certainly made things interesting. Look, Peter, I was on the fence before a ball was kicked, and I still haven't moved. Rijkaard moved on forwards. Just eases him off the ball. And it's Neymar. Now it's Torres. Stoichkov. Still very early doors, but it is a closely contested affair. And they've got a throw. இப்போ இருந்தா நல்லா Thuram.
Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Thuram is there to clear. Sané, excellent chance there, uncompromising. Sane cuts it. They defender முன்னாடி ஓடாதீங்கடா டேய். He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Maldini running with the ball. Now it's Mbappe. And here's Cruyff. Ricky Puig. Mbappe. இதே பாத்து போறோம். Sané. And that interception But, was most necessary. He read that really well and stopped it. Another pass just keeps it ticking. Can he put it away? So just Oh, that was a cracking little exchange. அடிக்க A விடணும். lovely understanding between both players. I mean, that's clearly tailored on the training ground and delivered beautifully on match day. Well, this is what we've been waiting for. And it's Stoichkov. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Koundé. And the first half is done. Oh, the two sides have made this a pretty decent... Hey bro, எங்க bro எனக்கு காட்ட மாட்டேங்குது. உங்களுக்கு மட்டும் காட்டுது. எனக்கு காட்டுற மாதிரி பண்ணுங்க. Balance wherever you look. நீ எனக்கு லிங்க் பண்ணாரு. கேமர் bro அந்த லிங்க் அனுப்பிச்சு விடு bro இந்த chatல. Well, we've had plenty to go at in that first half, Peter, and it's a fragile lead that could quite easily change hands in the second. If you like your football unpredictable, I think you're at the right match. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible. முடிஞ்சு விட்டுருங்க அவ்வளவுதான். டென்ஷன் போட்டு ஆகுறாங்க. Oh, red, nice interception. Neymar. ஏய் அடிடா என்னடா பண்றீங்க ஐயோ. Expertly cut out, really nicely done. They've got to be quick moving this forward. Ooh, a delicate chip through. Not the most accurate pass. And no, that is pretty much the end of that. No, that's been intercepted. Well, that pass is somewhat less than ideal. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. Mbappe. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. பாருங்க ப்ரோ காலுக்கிட்டே இருந்தா அப்புறம் எப்படி ப்ரோ அடிக்கிறது? கருமம் எனக்கு வெறுப்புட்டே வரும் ப்ரோ. ஒரு பாட்டு ப்ரோ பக்கத்துலயே இருக்கான் ப்ரோ. நானும் எவ்வளவுதான் மூச்சா போடுறது? சரி டென்ஷன் போட்டு தரணும். ஸோ Aberdeen looking to pass their way through. Cruyff really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And that's been intercepted. That's great positioning. So திரும்பியே ஓடாங்க. Rijkaard. And Tomiyasu. Now it's Cruyff. Oh, now there's an interesting matchup. Cruyff. Ricky Puig. And he welcomes it in. Oh, good read. That was well played, well stopped.
Bumps him off it and wins back the ball. ஓடு அவடே ஓடி தொலையவே மாட்டீங்க சைக்கிள் Well, it's good stuff. This is better. Well, they're looking a whole lot more urgent. ப்ரோ எங்கிட்ட போய் எல்லா பாலும் அவன்கிட்டயே போக மாட்டேங்குது ப்ரோ கரும ப்ரோ. He'll get clinical. And that's gone loose. That looks a foul. Yeah, referee's given it. Unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. Lobbed in behind. And it's certainly onside here. எப்புறா Further than that, Thuram defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? ப்ரோ ஈஸியா அடிக்கலாம் ப்ரோ. Cannavaro kept aware, and it is reclaimed easily. யாருன்னா ப்ரோ அடிக்கவே தோத்தான் பரவாயில்ல ப்ரோ விடுங்க ப்ரோ ஓட மாட்டாங்க முடியாது. We have got changes here from both sides, in fact. Coming on the field is number 22, Mohamed Salah. Can he latch on to this? Koundé. Neymar. Now the finish! ப்ரோ இதெல்லாம் ஒஸ்ட் ப்ரோ. Well, I think that look says it all, Peter. Karma. Brilliant save from the keeper. He read the situation superbly. And that should get the job done. Spread it left. ஏய்யா ஏங்க யாருடா இருக்கா அங்க போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க கரெக்டா தான் பால் போறேன் நானு. To go forward now. He won't be happy with that one. Fernando Torres. Neymar. Check catches it safely. Okay. They need to play this quicker in transitions like this. Maldini. Decent progress down the... Had a shot! And that certainly packed a punch. Ricky Push. Rijkaard. Oh, he's in! I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? There will be 1 minute added time. Rijkaard tries to clear. And that's that. சரி பரவாயில்ல Dortmund perhaps feeling a little aggrieved with this final score. They நம்மளால clearly முடிந்தது felt their effort. ஈஸியா ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் இவே விட்டுட்டு வந்து ப்ரோ அந்த அவன் லிங்க் அனுப்புங்க ப்ரோ. ஓ இதுல அனுப்பிச்சிருப்பாரு நினைக்கிறேன். டிஸ்கால் அனுப்பிச்சிட்டாரோ? Peter immediately the central areas, but supposed to intercept. ஓகே ஓகே நண்பர்களை விடுங்க நண்பர்களை பரவாயில்ல. நம்மளும் எவ்வளவு மூச்சை போட்டு எல்லாரும் ஜெயிக்க முடியவில்லை. 2 கோல் 2 சான்ஸ் ப்ரோ. அது அவன் தடுக்கலன்னா அது உள்ள ப்ரோ. 2 சான்ஸ் டிரா பண்ணியிருக்கான், இல்ல ஜெயிக்க கூட செஞ்சிருக்கான். 2 சான்ஸ் ஈஸியா ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச். சரி பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாக்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ். எதுக்கு ப்ரோ சப்ஸ்கிரைபர் ஒன்லி மோட் போட்டிருக்காங்க? ஏதாவது கேட்கறதுக்காக பண்றாங்களா?
நான் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் தரேன். நேம் என்ன ப்ரோ? பிஎஸ்பியில் வாங்க வாங்க. நேமா பார்ப்போம், பார்த்துருவோம். வெயிட் பண்ணுங்க. நேம் இன்ஃபோன் ஜோன்ஸ்னு இருக்கும் ப்ரோ. இப்பயே கொடுக்குறீங்களா? இப்பயே கொடுத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் வச்சுக்க வேண்டியதான். அப்புறம் ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா யூசர் டீடைல்ஸ். புதுசா பாக்குறீங்கன்னா நம்ம சேனல் அப்படி லைக் பண்ணி விட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க ப்ரோ. இதான் இன்ஃபன் ஜூன்ஸ் 2222. தாங்க தாங்க ப்ரோ, 2 ப்ரோ தாங்க. ஏன்டா 13,000 ப்ரோ? போன சீசன் நம்ம டிவிஷன், ஐயோ போன சீசன் நம்ம டிவிஷன் ரொம்ப இதெல்லாம் முடிச்சோம், 1000 முடிச்சேன். ஏன் அப்படி வருது? இப்போ ஆன் பண்ணி தாங்க ப்ரோ, தாங்க ப்ரோ. நான் அப்புறம் கூட தாங்க, இப்போ ஆன் பண்ணி தான் தாங்க. அப்புறம் மறந்துடும் உங்களுக்கு, எனக்கு மறந்துடும். கைஸ் புதுசா பாத்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க நண்பர்களே. 1008 டிஃபென்ஸ் வச்சாலும் 1008 இது வச்சாலும் தாங்க தாங்க ப்ரோ. சேட் பண்ணா ஈஸி இருக்கலாமா ப்ரோ? நம்ம சேனலை பிடிச்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் டி ஸ்டார் ப்ரோ. உடனே பிடிச்சி தலையை தட்டி இந்தடா புண்டை பண்றானா சொல்ல முடியும். இப்ப என் சேனலுக்குலாம் நீங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்றீங்களா? அந்த மாதிரி நம்மள ஒரு சில பேருக்கு பிடிச்சிருக்கோம்ல. என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்லாம் என்ன பிளாக் பண்ணி வச்சிருந்திருப்பா, இந்த புண்டா வாங்க அப்படின்னு. ஓகே ஓகே ப்ரோ. வாங்க வாங்க வாங்க, சாப்பிட்டாங்க, பொறுமையா சாப்பிட்டாங்க. நமக்கு ஃபார்மேஷன் தான் ஏதோ ஒரு இடத்துல இன்ஸ்டியூட் வச்சு அவனை அடிச்சிருந்துருப்பான் ப்ரோ. பிளாக் பண்ணி மியூட் அவுட் உருப்படா தைலி அப்படின்னு. மேபி அப்படியா கூட ஆயிரலாம் போல இருக்கு. அவர் சொன்னது கரெக்டா. அடிக்கடி பயமா இருக்கும். பயமா இருக்கிறத விட ஆயிட்டணும்ன்றது அது பயம் தான் அதிகமா இருக்கும். உருப்படாத தைலி உருப்படவே மாட்டடா அப்படி. அது சொல்லி தரையே தேவையில்லை. அங்க பாருங்க, நமக்கு அடிமையா கொடுத்துட்டாங்க நண்பர்களே. கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ஒரு அடிமையா கொடுத்துருக்கானு. ஐயோ அடிமையெல்லாம் கிடையாது அப்புறம் அவன் அடிச்சு விட போறான். நமக்காகவே லீஃப் பால் கொடுத்துருக்கானுங்க கைஸ். போட்டலாம் போட்டலாம் வாங்க கைஸ். நண்பர்களே புதுசா பாத்தீங்கன்னா சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க. இங்க பாருங்க பிட்ஸ் காலர் கேமர் ப்ரோ. பேசாம அவனை மார்டினஸை சைன் பண்ணவா? இல்ல கரெக்ட் தான் ஸ்பைக்கர் ப்ரோ சொல்றது கரெக்ட் தான். போட்டா முடிச்சாலும் முடிச்சு விட்டுருவானுங்க. இவனுங்கெல்லாம் நம்ப முடியாது ப்ரோ, திடீர்னு பழகுறானுங்க போட்டு. ஓகே 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 வாங்க உள்ள. இதுலயே இந்த இந்த 700 பாயிண்ட்டுக்குள்ளேயே தான் நிக்கிறேன், அடிக்கவே முடியல அதுக்கப்புறம். Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chance of பவர் பிளே பாப்பீங்க கைஸ். இப்ப ஒரிஜினல் பவர் பிளே கைஸ். புதுசா பாத்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க. Really is quite a sight to behold this. நமக்கு பிரச்சனையே டிஃபென்ஸ்ல தான் வரும். It looks like a big game. Mind you, they all do at this ground. We have already started here. Out for a throw. கரெக்ட் நம்பர் இல்ல. Just eases him off the ball. Fiddles it through. Fernando Torres. And the finish. அப்படியே கோல் கீப்பர் தடுக்கிறான்டா. உம்மால எந்த ஷாட் அடிச்சாலும் என் கோல் கீப்பரை தவிர மத்த எல்லா கோல் கீப்பரும் நல்லா விளையாடுறாங்கடா. எப்படிரா அது மட்டும் முடியுது உங்களால? There first. Kunde. He gets big. Good try. The outcome could I say different. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Squeeze it through. Jim, who do you reckon is pivotal? It's Casillas for me, because if he gets a little bit... It's Neymar!
it's Bale. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Can he get onto this? நண்பர்களே பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. Rijkaard. It's been a pretty high octane start, at least from one side's perspective. Yeah, it's a good start, Peter, and they look hungry for goals, and they'll be aware of having to capitalise in such a good spell. சரி இந்த இடத்துல இது பண்ணிட்டேன் சரியா? Owen, he's picked his way Oh my through. god. யாரத்து பெயிலு? Good run. ஏன்டா பல்ட்டி ஆடிக்கிறீங்க? That is where it stopped. That was created because of good கேரட் பெயில் வச்சு விளையாட தெரியல ப்ரோ. pretty much நல்லா dictated the விளாண்டுப்பான். pass. நான் போட்டு நம்மள தான் வளர்க்குறாங்க இந்த மாதிரி குழந்தைங்க. And he's intervened well there. And here's Torres. Now it's Neymar. That's going to go a long way. Now it's Owen. Pinches it off him. And it's Stoichkov. No change to the score. 0-0 it remains. Oh, offside. Torres gets Mistake in offside. for us. He got. Okay, so போயிட்டு வா. Bye-bye. Owen. Hernandez. Neymar gets into a good position. Bye-bye. Rice picks it up from the goal kick. Sané. And it's Neymar. And no, he's seen through all of that. He's through here. Final ball not quite right, and his teammates are irritated at that. Fernando Torres. Stoichkov. Well, that is one way to stop him. And he skips past his man. ஐயோ என்னடா ஆச்சு? To get it clear again. And he's only too happy to take that back. That's a sharp pass. Ricky Puig. ஐயோ தேவையில்லாத வேலை. அவன் பக்கத்துல வந்துடுவான். Now it's Bale. Spread it left. Yeah, they were looking for a counter-attack. Pressing Box intense, pull and it's paid off. Played back in. He's got two. பாக்ஸ்குள்ள இனிமே பாஸ் ட்ரை பண்ணாம ஷூட் பண்ணி பாருங்க. டிஃபென்ஸ் கார்னர் ரீபவுண்ட் சான்ஸ் கிடைக்கும். Demonstrated great Okay, bro. there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think இல்ல ப்ரோ பாக்ஸ்குள்ள ஷூட் பண்ணவே முடியல. That's a quick free kick. ஐயோ Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. encouraged the pass with Oh, an in ala. intelligent run, but the pass just lacked pace. He steps in, and that's the end of that. Well, the chip pass hasn't quite come off. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. And it's Rijkaard. And here's Sané. Oh, that's fabulous. And the shot! Oh, it's fallen kindly here. Sticks it away. கைஸ் 10 பேர் பாக்குறீங்க கைஸ். பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தோசமா இருக்கும் கைஸ். Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. உனக்கு புரியுதா? இப்போ அந்த அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு அவன் நீங்க பாருங்களேன் அந்த இடத்துல எனக்கு எவனுமே இல்ல ப்ரோ பாஸ் பண்றதுக்கு. அதான் பஞ்சாயத்தாவே இருக்கு. நான் எவ்வளவு பக்கத்துல வச்சிருந்தானோ. And sometimes you'll get lucky, it'll come your way. That has certainly made things interesting. Oh, I think the coach will really be annoyed with that. The players were still thinking about their goal and just got caught napping.
Oh, and he's through the middle. சூப்பர் பால்ரா. Look at the space. Stoichkov! Makaleli gets it away. And here's சான்ஸாவே விடுறதுக்கு. Neymar and the shot. ஐயோயோ. And the shot. Marvelous goal. பா. மாடி. எவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியதா இருக்கு ப்ரோ. ப்ரோ எனக்கு ஒரே டவுட் தான் ப்ரோ, ஏன் எல்லா பாலுமே எனக்கு வந்து அந்த இதுல படுது, கிராஸ் பார்ல படுது. Borussia Dortmund take the lead. To be expected, Peter. They've gone and stepped. Torres! A decent effort as the first half draws to a close. Borussia Dortmund come roaring back in quite some style. We've got a ஷாட் அடிச்சிருக்கீங்க. இந்த ஷாட்னா the first half. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic, frenzied. It was unmissable and it was irresistible. இந்த இடத்துல கரெக்ட்டா போய்ட்டான் பாத்தீங்களா அவன். This one, just enjoy it. Borussia Dortmund come in at half-time, largely satisfied with where they are. After a half which has certainly had its moments, has been lit up with some flair from time to time. The scoreline in their favour at the break, 2-1. அபிஷேக் ப்ரோ வாங்க. Back on the way. லேட்டா வந்திருக்கீங்க இன்னைக்கு, என்ன கதை? வேலை இப்பதான் முடிஞ்சா? மாஸ் ப்ரோ, மாஸ் ப்ரோ. And he's there. A lot of space here, a real opportunity. Stoichkov, Sané. சூப்பர் ப்ரோ, எப்படியோ மூச்சா போட்டு போயிட்டீங்க. Hernandez. That is good alertness. Madrid look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away. Big chance! இப்பதான் வரும். சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ. சாப்பிட்டாச்சா? Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Owen. ப்ரோ இவனே. Madrid are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be... ஒரு பொசிஷனும் நமக்கு மேட்டர் ப்ரோ இப்போ. And here's Torres. And Torres! கம்பெனி And தாங்க. also here. That's a lovely, neat pass. Looking to set free a runner. Engages and forces him off the ball. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Well-timed, excellent interception. They need to play this quicker in transitions like this. Nicely worked. Great ball and he's in here. ப்ரோ நீங்க பேங்கர் அடிக்க மாட்டீங்க, ரைட் கார்டுக்கு நிறைய கிடைக்குது, டைரக்டா அடிச்சு பாருங்க. அடிக்க மனசு வர மாட்டேன்றதே எனக்கு வந்து ஓகே பால் உள்ள போனா சரி அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு. ஏன்னா அந்த பேங்கர் அடிக்கிற டைப் கிடையாதுல்ல, ஃபுல்லா பாஸ்போர்ட் விளையாடுற டைப் தானே, அதனாலதான் பேங்கர் அடிக்க யோசிக்கிறேன். ரைட் கார்டுக்கு நிறைய சான்ஸ் கிடைக்குதா எனக்கு தெரியல, ரைட் கார்டு கிடைக்கிற மாதிரி. ஏன்னா நீங்க தான் ப்ரோ சொல்றீங்க கச்சமுச்சான்னு வந்துடுறானுங்க ஒரு பக்கத்துல. நான் ட்ரை பண்றேன். அக்கில் ஷாட்டு, டிப் ஷாட்டு, எல்லா கோல் அண்டர். ஐயோ போச்சு தப்பா விட்டேன். இங்க பார்த்துட்டேன். And now a sudden chance to counter. And it's Iniesta. Beraldo proves too strong. Borussia Dortmund perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Oh, good read. That was well played, well stopped. And no, that is pretty much the end of that. That's headed upfield. And here's Stoichkov. And smartly reclaimed. ப்ரோ லைவ் நீங்களே அப்புறம் பாருங்க. நான் பாப்பேன் ப்ரோ, காலைல டைம் பாப்பேன். எனக்கு அப்படிதான் தோணும் அந்த டைம்ல அடிச்சிடலாம்.
Iniesta going face to face. ஆனா அந்த நேரத்துல எனக்கு இங்க அடிக்க வர மாட்டேன், நாங்க கரெக்டா அடிக்கிறது. Torres, great defending, strong and determined. Rijkaard. Iniesta. Beraldo did well to step in there. That was more than necessary. Well, he got rid because he was under pressure. And it's Neymar. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Adams gets across and deals with it. Rijkaard, very much into the last knockings. And here's Iniesta. That's really well cleared. Now it's Bale. And that's been intercepted. And it's Iniesta. Rijkaard. Muscular approach. does இதெல்லாம் pay off ஃபவுல் here. தான். Borussia Dortmund can afford to settle on seeing this one out by running down the clock, I think. ப்ரோ சீரியஸ்லி ப்ளே எல்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க. இங்க பண்ணு சேட் லாஸ்ட் So that's it. It is all அண்ட் over. லாஸ்ட் இஸ் இந்த கேம். ஆமா ஆமா, அது கரெக்ட் தான். அதுக்காகவே நம்ம வந்து விளையாடுறோமே. Force of character. நான் சொல்றேன் Those winning teams இல்ல ப்ரோ, விளையாடுறப்பே நல்லா விளையாண்டா இன்ஃபர்மேஷன் சொன்ன மாதிரி இருக்கும். பைக்ஸ்க்குலாம் அவர் என்ன வந்து செருப்பால் அடிச்ச மாதிரி எதுவும் சொல்றாரு, விளையாட தெரியாத தைலின்ற மாதிரி சொல்றான்னு நினைக்கிறேன். அவர் என்னத்த மாத்தலாம்? ரெண்டு நாள் முன்னாடி புரியல ப்ரோ, எங்க கனவர கேட்கலையா? அது இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றது தானே. வீக்கெண்ட் கவுண்டர் மேனேஜ் ஒண்ணுமே வரல ப்ரோ. சார் தேவையில்லாம எம்எஸ்என் பேக் வேற காசை போட்டு செலவு பண்ணிட்டேன். விஐபி கார்டா? ஓகே ஓகே. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ.
Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest, a sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal, and it has aroused the most primal of instincts in so many of us, and we are glad to have you alongside us for it. Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. We have already started here. Well timed, excellent interception. 12th of June 2014, the day the hopes of 214 million people rested largely on the shoulders of one man. That man, the generational talent that is Neymar. Yeah, and he, in many ways, Peter, saved Brazil from an embarrassing opening day defeat against Croatia. Yeah, he got a cool equaliser from 25 yards and then dispatched the penalty in the second half. Yeah, there was debate as to whether he should have been on the pitch at all following an incident minutes before his first goal, but he certainly stepped up when he needed to. Robertson, Messi, Barcelona looking to pass their way through. And here's the chance to counter. Mbappe. Oh, super ball. And he's there to get it away. Oh, he's done very well to take that back. Rijkaard. And it's Neymar. Fair to say, I think, a cautious start from both teams. No way through, so back it comes. Decent hit! Goal! Barcelona! Well, when the game's played like that, it's made to look very simple. You know, I love watching football like this. Easy, effective, 1-2 and bang. Thanks very much. So we have the first goal. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Passing nice and neat. Can he finish? Well, now it's a race for the ball. And reclaimed it in a trice. This is promising. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Borussia Dortmund are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Well cut out, no margin for error there at all. A reprieve, albeit perhaps momentary. And here's Torres. He is just caressing the ball. Shot could be... Has a go! It just took too long getting forward. Riqui Puig cannot be that slow. And it took the sting out of the break and a big chance wasted. Robertson. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for them. Real chance! Oh, taken with style! And just like that, he hits 50. The understanding between those two plays a big part in that, and releasing the run on side proved the key ingredient. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Rijkaard cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Now it's Sané, Neymar, Modric, Messi. That is a great pick out. Neymar,
Neymar going face to face with his great rival, Cristiano Ronaldo. Koundé is there to clear. Bit of a communication breakdown there, it seems. Barcelona have it back and can go again. And that's been intercepted. That's great positioning. Hits one! Goal! Borussia Dortmund! And the game is well and truly turned on its head. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, they deserve great credit for turning things around, but they'll now need the defensive resilience to equal that attacking flair. And it's Messi. Well seen. Saw that coming. Sané. Now it's Stoichkov. And he's found the way past. He's had a shot. They've got to be quick to recover this. A corner it is then. நண்பர்களே Borussia Dortmund with the corner. They're first. 2 added minutes has been indicated. Sané finds himself offside. And here's Neymar. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And it's half-time here. Borussia Dortmund come roaring back in quite some style. We've got a very different game now. So there was the first half. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic, frenzied. It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one, just enjoy it. Borussia Dortmund come in at half-time, largely satisfied with where they are. After a half which has certainly had its moments, has been lit up with some flair from time to time. The scoreline in their favour at the break, 2-1. And we're already back up and running after half-time. No changes at half-time that we're aware of. There will be a throw-in. Intercepts the throw, that's well read. Messi. And that has left him in a heap. And here's Cristiano Ronaldo. Played back in. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Now then, the ball's come loose. Passes short and sharp. Well, he got rid because he was under pressure. Robertson. Nice sequence of passes this. Oh, what a ball! Modric. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Alexander-Arnold cuts out the pass. The attendance for this Oh, match good was read. He read that really well and stopped it. Almost an hour gone. Always onto this. Well played. That has snuffed out the danger. Well, the run has been sold a little bit short there. Borussia Dortmund clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Ricky Puig gets a foot in here. Now it's Sané. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Bastoni kept aware, and it is reclaimed easily. Messi. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Good ball over the header! No, not the
the best of headers. Well, we were anticipating this. They're very much set up for the counter-attack, and I don't see it changing anytime soon. And the referee has brought play back and shown him a yellow card. Time then for the first substitution of the game. And he was quick to react. Robertson kept his eye on it, and he's there. Ribery. Dani Olmo is sporting a guilty look after that. The movement was good, but the pass lacked a Stoichkov! Another big chance that gets away. This is proving to be a very good spell. The intensity is great, but they've got to make it count. And now a sudden chance to counter. Dani Olmo. Closing in on the last quarter of an hour. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Mbappe! And he's made sure that's not getting through. And it's Ribery. Neither of these two want to come off second best. And that could well leave a mark. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And the ball's a good one here. Mbappe unable to make it happen for all his good intentions. Torres. Sané. Barcelona needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Now it's Torres. And Torres! He is desperate to get on the score sheet, but not this time. Substitution for Borussia Dortmund. Corner number 3 coming up. 15, Neymar. Coming on to replace him is Barcelona have the chance to go the other way. Well, he's going to be disappointed with that. Sané. Borussia Dortmund with another corner. Borussia Dortmund get their 4th corner. Borussia Dortmund certainly don't need to overcommit now. Their priority lies further back. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. That has ended up in no man's land. Oh dear, less said about that pass the better. 2 added minutes. 2 minutes to be added on. Forwards and with intent. Ah, that's a fine interception. Pedri. And it's Ribery. And we're done. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will. And this place...
Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. Well, there is here a great sense of expectation as to universal contentment. The Emirates embraces Arsenal once more. Can he put it away? Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Vieira. Great hit! It's anyone's ball now. Now it's Mohamed. And another try! He's delivered all right! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. And that is fabulous! A true beauty of a goal. Yeah, and it's not a surprise to see him elect to shoot from there. Shapes to shoot! Has another go! And he's following up! Sticks it away! A game of thrills, all square in the blinking of an eye! Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Stoichkov duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. And that has added a whole new complexion to the game. Yeah, it's always a dangerous time when you've just scored. You can easily lose focus and then bang, you're pegged back again. And it's Owen. Vieira. Oh, great chance! David Villa was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Can he finish? Goal! Arsenal! Into the lead once more. The breakaway clinical and clean, and the finish unerring. That's just brilliant counter-attacking football, and as soon as possession was theirs, it triggered a move of devastating speed that was just too hot to handle. Arsenal get themselves into the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Sané. Scholes. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Scholes. Tries a shot! It's loose, and there's a race for the ball. Neither of these two want to come off second best. Yet another interesting duel, this. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Mohamed Salah, a player who needs no introduction. Borussia Dortmund really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Oh, what a mistake! Now, who's going to be first to this? Oh, he's in! Oh, shooting chance! Oh, it's die-hard defence and the willingness to put his body on the line. Very impressive. That's an excellent interception. That's going to go a long way. David Villa. Ricky Puig. Whatever he had in mind, that was not it. Mohamed Salah. Has a go! Arsenal trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. And it's Owen. Ricky Puig makes the interception. He's picked his way through. And he's taking no chances there.
He's had a shot. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Hoisted in, and he cuts out the supply, and that's been intercepted. He read that really well and stopped it. He's got, and the finish! They've done it! 2 up now, and they are cruising. What a delicious finish. That is immaculate. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. Arsenal take a 2-goal lead and are looking good for the win. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And here's Vieira. He's cut it out. Oh, look at the space here. It is a corner. And this could be the final action of the first half. Abiati will lay claim to that. And we hit half-time. Just a quick announcement, it is now time for our special lottery. Please grab the tickets you were given when you were walking through the gates. Here we go again. Look, before they might get too carried away with thoughts of getting back into the game, they can't afford to slip up and concede another. The next goal becomes crucial. And here's Owen. And he's got the shot goal! Borussia Dortmund do have a chance to counter here. Good ball over the top. That has been knocked clear. Koundé fires it. He's had a hit! He has done it! The second half sparks straight into life. Really tidily gathered and ultimately a more than tidy finish. That's just a great finish, but it's down to very clever movement. You can see this has been obviously worked on the training ground. He knew exactly where he wanted the ball and it all came good. And he's done it again. He's got his second. Borussia Dortmund get themselves back. And the shot! And that has been clubbed away. Costa Curta does really well to win the ball there. Davids. And it's Vieira. And here's Mohamed Salah. Oh, now here's an interesting matchup. Scholes. David Villa. And the shot! Goal! That's wonderfully done. Crisp hit, true finish. Villa really showed his coolness, Peter, by not getting flustered on such a tough skill. And for me, it was controlled perfection. ஹலோ கைஸ், கேக்குதா கைஸ்? ஹாய் நண்பர்களே, ஃப்ரெண்டு ஒரு பையன் ஃபோன் பண்ணிட்டான். Oh, he's been unstoppable in this match. Every single time he's been in possession, he's looked a threat. Well, that has changed the dynamic somewhat. That has the feeling of a Breakup ஆயிடுச்சான். Peter, and now they can அதான் புலம்பிட்டு இருந்தான். and just blow them away. Turns and Owen! என்னடா எல்லாம். Race for the ball. And the shot! Goal! That's wonderfully done. Crisp hit, true finish. Villa really showed his coolness, Peter, and now they can And Owen!
Ricky Puig. Arsenal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I And think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. ரெண்டு கால ப்ரோ நான் அவரை சொல்லலான் இருந்தேன் அதுக்குள்ள கண்டுபிடித்து விட்டீர்கள் நன்றி. நான் ப்ரோ இந்த சைடு போட்டா அடிக்கிறான் பாவம் ப்ரோ அவனுக்கு பிரேக்கப் சினாரியோஸ். புலம்புறான். நம்மளால முடிஞ்சது. Look at the space here. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, that tackle was immense. பிரேக் அப் பண்ணி விட்டாச்சு அவ்வளவுதான். The great escape. ஓல்க 4 கோல் போட்டான் ப்ரோ. 3-2 விளையாடுறானா அப்படிங்க பால். ஐயோ 3-2-4-1 1-4 ஆ. சரியா சூப்பர் சாட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்டுக்கு எது ப்ரோ சூப்பர் சாட்? அவன் பண்ண மாட்டான் ப்ரோ. இப்ப என்ன இப்போ அந்த ஸ்கேனர் வச்சிருவோமா நம்ம கீழே? அதான் ஸ்கேனர் எல்லாரும் கைஸ் எல்லாரும் சூப்பர் சாட் பண்ணுவீங்களா கைஸ்? பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க. ஆனா என்ன பாக்குறாங்க சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் தான் ப்ரோ பண்ண மாட்டாங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்த்தா இன்னும் ஆனந்தமாக இருக்கும். சில பேரே வரமாட்டேன். 3 CB ஈஸியா டிஃபெண்ட் பண்ணு. இல்ல ப்ரோ ப்ரோ நான் பேசிட்டு இருந்தாலும் சரியா பார்க்காது. நான் பண்ணுறேன். ஆமா ப்ரோ என் நம்பரே தெரியும் தல அவனுக்கு. எனக்கு எங்க அப்பா அம்மா தான் முக்கியம்னு சொல்லிடுச்சா? இல்ல ப்ரோ அப்பா அம்மா முக்கியம்னு சொல்ல 50,000 கடன் கேட்டுச்சான். ஏன் ப்ரோ இன்சூரன்ஸ் போறது பாவம் ப்ரோ. அந்த பையனே வீட்டுல அவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு, அது பண்ணிட்டு இருக்கான் இது பண்ணிருக்கான். இந்த பொண்ணு 50,000 சூப்பர் சாட் பண்ண சொல்லிச்சு. சூப்பர் சாட் பாருங்க சாரி. இந்த பொண்ணு வந்து போன் பண்ணி எனக்கு 50,000 ரெடி பண்ணி கொடு, இந்த மாதிரி எங்க ஆபீஸ்ல இன்சூரன்ஸ் கேக்குறாங்க அப்படின்னு இந்த பையன் உயிராங்க. அது பாவம். இவனு நான் எப்படி ஒன்று ரெடி பண்ணி தருவேன் அப்படின்னு அவன் புலம்புறான். இவன் என்ன ப்ரோ பண்ணுவான்? திடீர்னு 50,000 ரெடி பண்ணி தரா அந்த பையன் என்ன ப்ரோ பண்ணுவான் பாவம். இல்ல சூப்பர் சாட் இல்ல ப்ரோ, தெரியாம சொல்லிட்டேன். சூப்பர் சாட் வந்துருச்சு. ஏய் இந்த ஐயோ இவன் இதையே போட்டுட்டான் ப்ரோ கருமத்தை. எப்படியோ 4 கோல் போட்டு தொலைஞ்சிட்டோம். டேய் லவடி கேப்பாள் ஃபுண்டா ஜெயிக்க போறீல. அதாவது நியூ ஜென்ரேஷன் ஆஃப் லவ்பி. ஆமா அது என்ன கரெக்ட். ரொம்ப ஒஸ்ட் பண்ணுதுங்க ப்ரோ. திடீர்னு 50,000 அந்த பையன் என்ன ப்ரோ சம்பாதிக்க வேணாமா ப்ரோ? சும்மா 50,000 தூக்கி கொடுத்துருவாங்களா எல்லாருமே? பசங்க என்ன ப்ரோ அத்தனையும் ரெடி பண்ணி சொல்லிட்டேன்றான் ப்ரோ. உடனே வேணும்னா எப்படி ப்ரோ உடனே அவனால முடியும்? உடனே ரெடி பண்ணி கொடு எனக்கு 50,000 கேக்குறான். எப்படி ப்ரோ அவன் பண்ணுவான்? எப்படி பண்ண முடியும்? இத்தனைக்கு 2 நாள் டைம் கொடுன்னு கேக்குறான். இல்ல இல்ல இப்பயே எனக்கு வேணும்னா அவன் என்ன கடவுளா டக்குன்னு 50,000 கொடுக்குறது? ஆமாம் ப்ரோ அவன் பிரேக்கப் பண்ணிக்கலான்ட்டாலாம் அதுக்கு போயிட்டு. அவங்க பண்ணிருப்பாங்க ப்ரோ. எப்படியும் அவன் மந்த்லாம் இல்ல ப்ரோ, இயர்ஸ் தான் இயர்ஸ் ப்ரோ. இங்க இருக்க வரைக்கும் அந்த பொண்ணு நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. அந்த சென்னை போச்சு போயிட்டு அப்படியே ஹாஸ்டல்ல எடுத்து தங்குதுல. அதனால அந்த பையன் He's got no choice here. He had to go backwards. Beckham tries making a foray down the right. And he's whipped it across. Oh, great chance! And he was அப்போ உடனே 50K வேற ஃப்ரெண்ட் ரெடி பண்ணிருக்கீங்க. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ மனசாட்சின்னு ஒன்று இருந்தா பேசணும். உடனே ரெடி பண்ணி அவன் லோன் ரெடி பண்ணி தரேன்னு தரான். ஆல்ரெடி அவன் 19 லட்சம் லோன் இருக்கு ப்ரோ. இப்பதான் வீடு கட்டி எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். இந்த பொண்ணு இவ்வளவு தெரிஞ்சுமே நம்ம பொண்ணு சப்போர்ட் தானே ப்ரோ பண்ணணும். அந்த பொண்ணு அசால்ட்டா பேச பாருங்க, எனக்கு நம்ம ரெடி மட்டும் பண்ணி கொடுத்துரு அப்படின்னு.
நல்லா இருக்கு ப்ரோ. உடனே இது கூட பண்ண முடியல, நீ எல்லாம் என்ன வச்சு எப்படி பாத்துப்பா அப்படி. இது கூட பண்ண முடியல, என்ன லாஸ்ட் வரைக்கும் எப்படி வச்சு பாத்துப்பா. He was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. ஏய் அவன்கிட்ட ஏன்டா பால் இருக்கு. Quicker in his distribution then and get others into the match. Oh, easy pickings there. Into a minimum of 4 minutes additional time. And he's intervened well there. ஐயோ இப்ப போறானே கோல. Deep into injury time. It is a good finish. The odds were against him. Little mass. Added time is up. என்ன கதைன்னு எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. அவன் சொன்னா இந்த மாதிரி இப்படி ஆயிட்டு ஒன்று பிரேக்கப் பண்ணிக்கலான்றா அப்படின்னா நல்லதுடா பண்ணிடுறான்ட்டேன். அவன் உழப்ப பாப்பாங்களா ஒருவேளை பிளான் போட்டு. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ இல்ல அந்த பொண்ணுக்கு ப்ரோ அவனுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் என்னன்றது அவனுக்கு தான் ப்ரோ தெரியும். இந்த பொண்ணு அசால்ட்டா 50,000 ரூபா கொடு அப்படின்னா எப்படி ப்ரோ கொடுப்பானுங்க சொல்லுங்க. அவன் ஒரு 2-3 நாள் ரெடி பண்ணி தரேன்றான் ப்ரோ. உடனே வேணும்னா எங்க ப்ரோ, உடனே வேணும்னா பறக்கவா அவங்க என்ன ப்ரோ பண்ணுவான் சொல்லுங்க. அவ்வளவுதான் விட்டுட்டான். என்ன ப்ரோ இம்புட்டு பேரு யூடியூப் வச்சிருக்கானுங்க. இதெல்லாம் எவ்வளவு சப் இருக்குன்னே தெரியல. மனசு உடஞ்சு வைத்தியப்பா போன் பண்றான். ஒருத்தர் ட்ரெண்டுன்னு ஒருத்தர் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தாரு சொல்லிட்டு விட்டேன். சுட்ரா பாத்துக்கலாம்டா இதுக்கெல்லாம் கொல்லப்பட்டு இருக்காரா அப்படின்ட்டு. இதெல்லாம் கவலைப்பட்டா என்ன பண்ணுது. எடுத்தோடனே பிரேக்கப்பா இது பண்ணோட்டி இல்ல என்னால முடியாதுன்னு சொன்னோட்டி பிரேக்கப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிச்சான். எதுக்கு பண்ணுச்சுங்க என்ன பண்ணுச்சுங்கன்னு தெரியல. சொல்றேன் உடனே பிரேக்கப் பண்ணிட்டா ஆமா ஆமா அது வேணாமா. அவ்வளவுதான் அவன் விட்டான். விட்டுட்டு உள்ள சொன்ன அவ்வளவுதான் சொன்ன. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு அவன் கேட்கணும். சரி விட்றா அதுக்கெல்லாம் கவலைப்படாதா. ஏதோ நல்ல பொண்ணு கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு டே ரெண்டு நம்மளும் கொஞ்சம் அவனுக்கு ஆறுதலா பேசிட்டு அப்படியே வச்சுட்டேன். நல்ல பையன் ப்ரோ. வீட்டுக்கெல்லாம் அவ்வளவு பண்ணிட்டு அவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு ப்ரோ. மாசம் அவன் எப்படியாச்சும் நம்ம இது பண்ணணும் அப்படின்னு அவன் அவ்வளவு போராடிட்டு இருக்கான். இந்த பொண்ணு அதை கொஞ்சம் கூட மதிக்காம இப்பெல்லாம் இருக்குங்கன்றத பார்த்துக்கோங்க நண்பர்களே. அதுதான் நான் சொல்லுவேன். இப்போ என்ன பண்ணாலும் நம்ம விட்டுட்டு போக மாட்டோம்ன்ற நம்பிக்கை அந்த பொண்ணுக்கு அது அதிகமா இருக்கு. இவன் நம்ம தானே என்ன பண்ணா நம்ம என்ன எப்படியா இருந்தாலும் நம்ம வீட்டு தான் வரணும் நாய் அப்படின்ற மாதிரி. ப்ரோ இத்தனையும் அப்பன் ஃபாரின்ல இருக்கான், என்ன நல்லா சம்பாதிக்கிறான். ஒரு இன்சூரன்ஸ் அவன் ஒரு இன்சூரன்ஸுக்கு போயிட்டு கருமம் இப்படி பண்ணிடுச்சு அந்த பொண்ணு. நினைச்சாதான் நமக்கே ஒரு மாதிரி அசிங்கமா இருக்கு. இது போய் அப்ப மேட்டருக்கு போயிட்டு ப்ரோ எத்தனை 6-7 வருஷமா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடையாது 2 பேருமே. கடமைக்கே பண்ண வேண்டியது. நான் அப்பயே சொல்லிட்டேன் அவன்கிட்ட என்ன வந்துட்டு ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே இருக்க மாட்டேன்றா. அடிச்சுக்கிறீங்களா அப்படிதான் நிற்கணும் கேட்க மாட்டான். எனக்கு 6 பேர் பாக்குறாங்க ஆனா யாருமே
நண்பர்கள் அப்படியே ஸ்டீமை முடிச்சிடவா கைஸ்? ஸ்டீமை முடிக்கிறேன் ப்ரோ. ஒர்க் தான் ப்ரோ போயிட்டு இருக்கு. அதுதான் இன்சூரன்ஸ் ப்ரோ. இன்சூரன்ஸ்னா இந்த ஆஃபீஸ்ல இன்சூரன்ஸ் பண்றதுக்காக இப்ப உடனே போடணும் 50,000 கூட்டிட்டாங்க போல இருக்கு. இது இந்த பையன்கிட்ட கேட்டிருக்கு. இந்த பையன் 2 நாள்ல ரெடி பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். இல்ல இல்ல எனக்கு இப்பவே ரெடி பண்ணி நீ தரணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த பொண்ணு சொல்லுது. அதுதான் கதை. இப்பயே நீ ரெடி பண்ணி தந்தா ஓகே, இல்லடா அவ்வளவுதான், இப்பயே பாத்துக்க அப்படின்னா எப்படி பாத்துப்ப அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுது. அதுதான் பிரச்சனையா இருக்கு bro. வேற எதுவும் அதுதான் அதனாலதான் இங்க பஞ்சாயத்து பெரிய பஞ்சாயத்து. அவன்கிட்ட சொல்லிட்டேன் விட்டுறா ஏன்டா. அவன் போன் பண்ணி வருத்த ஒரு மாதிரி பேசுறான். சிரிச்சுட்டே பேசுறான். ஆனா என்ன பண்றது, மனசுல வருத்தம் இருக்கான். ஆனா சொல்லிட்டேன் விட்டுறான்னு சொல்லிட்டேன். அது கூடலாம் இருந்தா அவ்வளவுதான் ப்ரோ. இன்னைக்கு இதுக்காக சண்டை போடுற பொண்ணு நாளைக்கு எதுக்காக சண்டை போடுற ப்ரோ. ஒரு 50,000 ரூபாய்க்காக குத்தி காட்டுது ப்ரோ. உடால இது பண்ண முடியல, அது பண்ண முடியல. அன்னைக்கு ஒரு வேலைக்கு கேட்டிருந்தான் ப்ரோ. வேலைக்கு கேட்டோட்டியே நீலாம் அதை ஒன்றும் பண்ணி கிழிக்க மாட்டா அப்படின்னு போன்ல இந்த பொண்ணு சொன்னா இந்த மாதிரி இப்படி வேலைக்கு வேலை கிடைக்க போகுது அப்படின்னு. வாயிலே வடை தான் சுடுவ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு மனசே கஷ்டமா போச்சு. என்னடா வாள் இப்படி பேசுறாரு. என்ன சாப்பிட கூப்பிடுறான் அம்மா. சரி விடுங்க ப்ரோ, பாத்துக்கலாம். நான் விடுங்க எல்லாத்தான் வந்து சொல்லுங்க. நல்ல பசங்களா தான் ப்ரோ இப்படி போட்டு இப்படி பண்ணுதுங்க. இதே ஏமாத்துறவன்ட்டாதான் நல்லா பேசுது. நல்ல பசங்களை போட்டு பாடா வருத்தது. நல்ல பயம் ப்ரோ அவன். நண்பர்களே ப்ரோ அப்படியே ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்றேன் ப்ரோ. நாளைக்கு சந்திப்போம். நாளைக்கு கண்டிப்பா 7 மணிக்கு வரேன் லைவுக்கு. ஓகே ஓகே சேகர் ப்ரோ பாய். கேமர் ப்ரோ பாய். பாக்குற அனைவருக்கும் பாய். ரவி ப்ரோ பாய். எல்லாத்துக்கும் பை பாய் கைஸ்.